Si no puedes soportar que me acueste con tus amigas, entonces vete. Ellas son mujeres de verdad, espero mi marido. Sonreí fríamente. Como dices. A la mañana siguiente, mis tres amigas y mi marido acabaron en urgencias con síntomas idénticos. Entonces el médico entró en la habitación. Chicos, esto es difícil de decir, pero su diagnóstico es. Sus rostros se congelaron de la impresión. Si no puedes soportar que me acueste con tus amigas, entonces vete porque son mujeres de verdad. Mi marido me espió mientras se arreglaba el pelo en el espejo. Yo estaba de pie en el umbral de nuestro dormitorio principal, sosteniendo la prueba de su traición. Y en lugar de gritar o llorar, simplemente sonreí con frialdad y susurré. Como dices. A la mañana siguiente, mis tres mejores amigas y mi marido acabaron en la sala de urgencias con síntomas idénticos, gritando de agonía. Entonces el médico entró en la habitación y dijo. Chicos, esto es difícil de decir, pero su diagnóstico es permanente. Sus rostros se congelaron de la impresión cuando se dieron cuenta de lo que se habían hecho a sí mismos. Mi nombre es Valeria y tengo 34 años. Trabajo como toxicóloga para una importante compañía farmacéutica aquí, en Miami. Pero para mi marido Rodrigo y su familia solo soy una técnica de laboratorio de bajo nivel que friega tubos de ensayo por el salario mínimo. Les dejé creer esa mentira porque protegía mis bienes y mi paz. O eso pensaba hasta la barbacoa del 4 de julio que lo cambió todo. Antes de contarles como media 4 personas en el hospital sin mover un dedo, por favor, háganme saber desde donde están viendo en los comentarios de abajo. Denle mi gusto y suscribans si alguna vez han tenido que sonreír ante una traición absoluta solo para esperar su momento de atacar. El calor de Florida era opresivo ese domingo, pero no tan sofocante como el ambiente en casa de mi cuñada Carolina. Metí mi coche de 10 años en la entrada, sabiendo exactamente lo que me esperaba. Carolina, que es de familia adinerada, y está casada con el hermano mayor de Rodrigo, siempre ha tenido como misión recordarme que no pertenezco a ese lugar. Leg 20 minutos tarde porque tenía que terminar un informe crítico sobre un nuevo compuesto químico que mi empresa estaba patentando. Estaba cansada, me dolían los pies y solo quería una hamburguesa y un rincón tranquilo. Carolina me interceptó antes de que llegara a la puerta del patio trasero. Sostenía una copa de vino blanco y me miró de arriba a abajo con esa sonrisa compasiva que reserva exclusivamente para mí. Oh, Valeria, por fin has llegado. Dijo lo suficientemente alto como para que los vecinos la oyeran. Pensábamos que no venías. Rodrigo dijo que estabas haciendo turnos extra en el laboratorio otra vez. Supongo que cada centavo cuenta cuando intentas mantener las luces encendidas, ¿verdad? Apriete mi bolso con más fuerza. Carolina sabía perfectamente que nuestras luces nunca se habían apagado, pero lo encantaba promover la narrativa de que Rodrigo era el proveedor y yo la carga. Tenía que trabajar, Carolina. Dije con calma, intentando pesar a su lado. Me bloqueó el paso acercándose. Bueno, intenta no parecer tan lúgubre. Rodrigo lo está pasando en grande dentro. Ha sido el alma de la fiesta. Y es agradable vol sonreír con gente que realmente aprecia su energía. Pase a su lado y entre en el patio trasero. El olor a carbón y salsa de barbacoa llenaba el aire mezclado con los graves pasados de la música. El patio estaba lleno de familiares y amigos, pero mis ojos se dirigieron inmediatamente a la parrilla. Rodrigo estaba allí de pie, sosteniendo un par de pinzas, riéndose de algo que alguien había dicho. Tenía buen aspecto, debía admitirlo. Era entrenador personal y se enorgullecía de su físico, lavando una camiseta blanca ajustada que mostraba sus músculos. Pero no estaba solo en la parrilla. Justo a su lado,
tan suca que su cadera practicamente tocaba la suya, estaba Daniela. Sami en cogio el estómago. Daniela había sido mi mejor amiga desde la universidad. Era agente inmobiliaria y amaba las cosas caras y el drama a partes iguales. Hoy lavaba un vestido de verano con un escote peligrosamente bajo y así reía demasiado de lo que fuera que Rodrigo estuviera diciendo. Mi quid helada mirándolos. Rodrigo extendió la mano y limpió una mancha de salsa de la mejilla de Daniela. Fue un gesto íntimo. Demasiado íntimo. Daniela no se apartó, se inclinó hacia su toque, sus ojos fijos en los de él. Detrás de ellos, sentadas en una mesa del patio, estaban Paula y Natalia, mis otras dos amigas más cercanas. Paula era dueña de una peluquería y Natalia era una aspirante modelo que vivía principalmente de los cheques de la pensión alimenticia de sus hijos. Estaban mirando a Rodrigo y Daniela y riéndose. Cuando me vieron, su risa cesó bruscamente. Chica Valeria, has legado, gritó Paula, pero su voz sonaba falsa. Ven a servirse un plato. Camin hacia ellas con los ojos todavía fijos en mi marido. Rodrigo finalmente se dio cuenta de mi presencia. Su sonrisa vaciló por un segundo, pero luego hinchó el pecho. Hola cariño, dijo sin alejarse de Daniela. Te perdiste las costillas. Se han acabado todas. Mira la bandeja vacía y luego el plato en la mano de Daniela, que estaba repleto de comida. No pasa nada, dije con voz firme. No tengo hambre. Daniela dio un mordisco a una costilla lamiéndose la salsa de los dedos mientras me miraba directamente. Deberías comer algo, Valeria. Pareces cansada. Trabajar un domingo debe de ser brutal. Lo dije Rodrigo. Necesitas aprender a relajar. Rodrigo se rió pasando un brazo por el hombro de Daniela de manera casual, como si ellos fueran la pareja y yo la intrusa. Sí, no paro de decírselo. A Valeria le gusta luchar, sin embargo, no sabe cómo disfrutar de las cosas buenas de la vida. Fue entonces cuando el sol captó el reflejo de algo en la muñeca de Rodrigo. Entrecer los ojos. Era un Rolex de oro, uno grande y llamativo. Conoce las finanzas de Rodrigo mejor que nadie. Yo pagaba la hipoteca. Yo pagaba las letras del coche. Yo pagaba su suscripción al gimnasio. Estaba ahogado en deudas por malas inversiones en criptomonedas. No había manera de que pudiera permitirse un Rolex. Benito reloj. Dije señalándolo. Rodrigo sonrió levantando la muñeca para que todos la vieran. La luz del sol brilló sobre el chapadú en oro. Desde aquí podía decir que era una réplica de alta calidad, pero para todos los demás en la barbacoa parecía valer $10,000. Sí, yes, Benito, verdad, presumió Rodrigo. Un hombre de verdad merece un reloj de verdad. ¿Dónde lo conseguiste, Rodrigo? Preguntando que el calor me subía por el cuello. Miró a Daniela y ella sonrió bajando la mirada timidamente como una colegiala. Daniela me lo regaló, anunció Rodrigo con su voz retumbando por todo el patio. La música pareció detenerse. Todos se giraron para mirar. Daniela sabe cómo tratar a un hombre. Vio que estaba trabajando duro y quiso mostrar algo de aprecio. A diferencia de algunas personas que cuentan cada centavo. La humiliación me invadió como agua helada. Mi marido estaba de pie frente a su familia, mi familia y nuestros amigos, lavando un reloj comprado por mi mejor amiga y comparándome con ella. Carolina se acercó por detrás de mí y susurró lo suficientemente alto para que el grupo lo oyera. ¿Ves, Valeria? Eso es lo que pasa cuando una mujer sabe cómo apoyar a su hombre. Quizás deberías tomar notas de Daniela. Natalia y Paula estallaron en carcajadas, cubriéndose la boca con sus uñas acrílicas. Mira Daniela, me sonrió con suficiencia, una mirada de puro triunfo.
No era solo un reloj, me di cuenta en ese momento. Era una declaración. Estaba reclamando a mi marido justo delante de mi cara. Mira Rodrigo esperando que dijera que era una broma, esperando que me defendiera. Pero él se quedó ali pavoneándose, disfrutando de la atención. No grite, no volc la mesa, simplemente ceni. Y es un regalo precioso, Daniela. Dije. Lo queda perfecto. Falso y la motivo. El patio quedó en silencio. La sonrisa de Rodrigo desapareció. ¿Qué es dica? Dio un paso adelante, su rostro ensombrecido. Me di la vuelta y me marqué. Hoy a Carolina Jadir. Hoy a Rodrigo Lamandom, exigiendo que volviera, pero seguí caminando hacia mi coche. Conduce casa en silencio, mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No lor. Llorar es para la gente que no tiene options. Yo tenía options, tenía recursos y tenía un plan formándose en mi mente. Me senté en nuestro salón a oscuras esperando. 3 horas más tarde, Rodrigo finalmente entró tambaleándose por la puerta principal. Olía a humo de barbacoa y a perfume caro. El perfume de Daniela. Encendió el interruptor de la luz y dio un salto cuando me vio sentada en el sillón. Me avergonzaste, grito lanzando sus labios sobre la mesa. Te fuiste de mi familia. Insultaste a Daniela después de que hizo algo bueno por mí. Eres una ingrata, Valeria. Me levant. Ingrata, repetí con calma. Levas un reloj comprado por otra mujer, Rodrigo. Estabas sobendola delante de todo el mundo. ¿Crees que soy ciega? Rodrigo se rió. Un sonido cruel y áspero. No eres ciega, Valeria. Solo eres aburrida. Mirate, levas esos uniformes todo el día. Vienes a casa, lees tus revistas científicas. No tienes chispa, no tienes fuego. Se dirigió a la nevera y cogió una cerveza. Daniela tiene fuego. Ella me entiende. Escucha mis ideas de negocio. Cree en mí. Tú solo me miras como si fuera una decepción. ¿Por qué gastas el dinero del alquiler en estafas de criptomonedas, Rodrigo? Dije mi voz elevándose ligeramente. No es una estafa, es una inversión, grito cerrando de un portazo la nevera. Y deja de hablar de dinero. Soy el hombre de esta casa. Aporto la energía. Aporto el estatus. Estatus. Pregunt. Eres un entrenador personal con 3 clients, Rodrigo. Yo pago esta casa. Oh, aquí vamos. Econdome el dinero en cara otra vez. Por eso fui a ella. Se quedó helado dándose cuenta de lo que acababa de admitir. Lo mayor fijamente. Fuiste a ella. Rodrigo se encogió de hombres dando un largo trago de cerveza. Si lo hice. Y sabes que fue increíble. Me trata como a un rey. Sentí una frialdad instalarse en mi pecho. No era demor. Era claridad. Solo Daniela. Pregunt en voz baja. Rodrigo me miró con desdén. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres toda la verdad? ¿Y que te crees tan lista? No es solo Daniela. Es Paula también. Y Natalia. Se me cortó la respiración. Mis 3 mejores amigas, las mujeres que conoce desde hacia más de una década. Las mujeres a las que había apoyado en rupturas, quiebras y fiestas de bebé. Todas ellas su ser. Rodrigo se rió de nuevo, paseándose por la cocina como un tigre enjaulado. Son mujeres de verdad, Valeria. Son un equipo. Saben cómo compartir, saben cómo complacer a un hombre. Nos lo hemos estado pasando muy bien mientras tú estás hasta tarde en el laboratorio. Me respetan. Si no puedes soportar que sea un macho alfa, si no puedes soportar que tenga necesidades que tú eres demasiado frígida para satisfacer, entonces quizás no mereces ser mi esposa. Se inclinó sobre la isla de la cocina, su rostro a centímetros del mío.
entonces, ¿qué vas a hacer, Valeria? ¿Vas a llorar? ¿Vas a suplicarme que pare? ¿Por qué no voy a parar? Me gusta. Si quieres quedarte en esta casa, necesitas aceptar tu lugar. Eres la esposa en el papel, pero ellas son las esposas en la práctica. Lo mayor el hombre con el que me había casado hace 5 años. Mayor el hombre al que había protegido y mantenido. By la arrogancia en sus ojos, la certeza absoluta de que no me iría porque pensaba que no tenía a donde ir, pensaba que dependía de él para mi validación. Esperaba lágrimas. Esperaba una peli. En cambio, sentí que las comisuras de mis labios se contraían. Una sonrisa se extendió por mi rostro. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un depredador que acaba de ver su presa caer en una trampa. Rodrigo frunció el seno inquieto por mi reacción. ¿Por qué sonrís? Pasé a su lado hacia el armario del pasillo donde guardaba mi bolsa de emergencia. Agar el asa de la maleta. ¿Por qué, Rodrigo? Dije volviéndome hacia él. Has dejado todo muy claro. Rode la maleta hasta la puerta principal. ¿A dónde vas? Preguntó mofandos. Volverás en una hora. No tienes amigos. Ahora son mis amigos. Abrí la puerta. El aire nocturno era húmedo y espeso. ¿Cómo dices, Rodrigo? Dije. Disfruta de tu heron. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Camin hacia mi coche. Entré y cerré las puertas con seguro. Mientras salía marca atrás de la entrada, six como se movían las cortinas del salón. Rodrigo me estaba observando. No fui a un hotel. Conduí directamente al ático en el centro que había comprado hace 3 años bajo una sociedad de responsabilidad limitada. Rodrigo no sabía que existía. Nadie lo sabía. Era mi santuario, mi plan de escape. Aparqué en el garage subterráneo seguro y tomé el ascensor hasta el piso 40. Mientras me servía una copa de vino tinto, abrí la aplicación en mi teléfono conectada a las cámaras de seguridad dentro de la casa que acababa de dejar. Vi a Rodrigo paseándose por el salón. Luego les sacar su teléfono. Estaba sonriendo de nuevo. Subí el volumen de mi teléfono. Chicas, gritaba al altavoz. Se ha ido. Sí. De verdad ese ha ido. No lucho. Simplemente ese derrumbo como una silla barata. Venid. Sí. Todas vosotras. Y es hora de celebrar. Me recosté en mi sillón de cuero, y bebí mi vino. Observe en la pantalla como 30 minutos después unión coche se detenía. Daniela, Paolo y Natalia salieron riendo, lavando bolsas de viaje. No venían solo de visita, se estaban mudando. Entraron en mi casa como si fuera suya. Este lugar es enorme, dijo Daniela dando vueltas en el vestíbulo. No puedo creer que lo mantuviera tan aburrido. Vamos a redecorarlo todo. Primero asaltaron la cocina abriendo botellas de vino que yo había estado guardando. Luego subieron. Se me revolvió el estómago al verlas entrar en mi dormitorio. Paula fue directamente a mi tocador. Oh, Dios mío, mirad esto, gritó levantando un tarro de crema facial. Esa crema de la mer. Esto cuesta como $300. Medio los dedos en él, sacando una gran cantidad y untándosela en la cara. Natalia cogió mis perfumes rochandolos en el air como si fueran ambientadores. Ya no necesita esto. Se rió Natalia. Probablemente esté durmiendo en su coche. Rodrigo entró en la habitación sin camiseta, sosteniendo una botella de champán. Bienvenidas a casa, chicas, anunció abriendo los brazos. Todo lo que hay aquí es vuestro. Daniela se acercó al armario. Intento abrir la caja fuerte de la pared donde guardaba mis documentos importantes. Estaba cerrada. ¿Qué hay aquí? Preguntó golpeando la puerta de metal. Rodrigo se rió.
Solo algunas de sus cosas. Pero sabes que, conozco la combinación. USA el cumpleaños de su madre para todo. Tan predecible. Observe en la pantalla como Rodrigo introduce los números. La caja fuerte inició un pedido, y se abrió. Medio la mano y sacó una pila de papeles que arrojo a un lado, pero entonces lo vio. En el fondo de la caja fuerte había un hermoso y ornamentado frasco de cristal. Estaba lleno de un líquido de un profundo y brillante color púrpura. Parecía mágico, parecía caro. Había colocado una etiqueta escrita a mano en la semana pasada. Rodrigo leyó la etiqueta en voz alta. Receta secreta del abuelo. Mezcla del 10º aniversario. Máxima potencia y vitalidad. Vaya. Valeria nunca me habló de esto. Debí de haberlo estado guardando para nuestro 10º aniversario. Paula se asomó por encima de su hombro. Máxima potencia. ¿Para qué? Rodrigo guiñó un ojo. Para el dormitorio, Nina. Esto debe de ser algún afrodisíaco fuerte de las islas. Su abuelo era de las islas. ¿Verdad? No lo era. Era de Sevilla, pero Rodrigo nunca escuchaba. Daniela cogió el frasco. Parece delicioso. Y lo estaba escondiendo en la caja fuerte, debe de ser de lo bueno. Deberíamos beberlo, dijo Natalia aplaudiendo. Un brindis por la nueva señora de la casa. Rodrigo bajó corriendo y cogió 4 copas de cristal. Servió el líquido púrpura. Era espeso y almabarado. Mi incline hacia adelante en mi sillón, en el ático, mi ritmo cardíaco acelerándose. Ese líquido no era licor, no era un afrodisíaco, era una solución que había sintetizado en el laboratorio para un estudio veterinario. Era una mezcla altamente concentrada de cantaridina y azul de metalino diseñada para tratar gusanos parasitos en caballos de pura sangre. Nunca fue destinada al consumo humano. Via Rodrigo levantar su copa. Por la libertad, gritó. Por las mujeres de verdad, por nosotros. Corrieron las 3 mujeres. Chocaron sus copas y luego, en un movimiento sincronizado, los 4 echaron la cabeza hacia atrás y se bebieron el líquido púrpura. Daniela se lamió los labios. Sabe a syrup de uva. Paula se rió. Ya siento calor. Está funcionando. Rodrigo flexionó los músculos. Oh, está funcionando. Me siento como una bestia. Les 6 servers otra ronda. Les 6 terminar todo el frasco. Dejé mi copa de vino sobre la mesa de mármol del ático. Disfrutadlo, susurra la pantalla. Porque es lo último que probarías sin arrepentiros. Compró la hora. Era medianoche. La reacción química tardaría unas 4 horas en establecerse por completo. Fui a mi dormitorio y me acosté en mis sábanas de algodón egipcio. Puse la alarma a las 4:30 de la mañana. Quería estar despierta cuando empezaron los gritos. Me dormí al instante en paz y calma, sabiendo que mañana iba a ser un día muy agitado en el hospital. El sol que se alzaba sobre el horizonte de Miami era brillante y implacable, muy parecido al humor con el que me desperté lunes por la mañana. Mientras mi marido y sus 3 novias probablemente estaban desparramados por el suelo de mi salón en un estupor inducido por las drogas, yo ya estaba vestida con mi traje de Tom Ford más elegante y entrando en el pulido vestíbulo de la División de Gestión de Patrimonios Privados del Banco. No era una mañana para lágrimas, era una mañana para la ejecución. En el mundo de los negocios lo llaman una política de tierra quemada. Significa que destruyes todo lo que podría ser útil al enemigo mientras te retiras. Rodrigo quería ser el rey de su propio castillo, mientras que yo estaba a punto de quitar los cimientos ladrillo a ladrillo. Me senté frente al señor Herrera, mi banquero personal durante los últimos 7 años.
Era un amable hombre mer de pelo plateado que siempre había mirado a Rodrigo con una mezcla de confusión y lastima cada vez que lo traía para firmar papeles. El señor Herrera sabía exactamente quién era la potencia financiera en el matrimonio. Buenos días, Valeria. Dijo el señor Herrera sirviendo una taza de café solo. Has llegado temprano. ¿Está todo bien? Todo está más claro que nunca. Dije tomando un sorbo. Necesito hacer algunos cambios inmediatos en las cuentas conjuntas y las responsabilidades asociadas a mi perfil. El señor Herrera abrió su portátil y se ajustó las gafas. Por supuesto. ¿Qué estamos viendo? Empecemos con la tarjeta American Express Platinum. Dije. La que termina en 4059. El señor Herrera tecleó por un momento. La vio. La titular principal de la cuenta iris 2. Rodrigo está listado como usuario autorizado. Asentí lentamente. La trampa del usuario autorizado. Es el truco más viejo del libro para hombres como Rodrigo. Obtienen una tarjeta con su nombre. La usan en cenas y clubs para parecer importantes. Pero la factura me liga me. Aumenta su puntuación de crédito mientras vacía mi cuenta bancaria. Eliminalo, dije. El señor Herrera detuvo su dedo sobre el ratón. Completamente? Completamente, confirm. Y señor Herrera, vio que hay algunos cargos pendientes de noche. Tienda de licores, una boutique para adultos. Sí. Vio esas transacciones pendientes, dijo el señor Herrera, su cara enrojeciendo ligeramente. Marcalas como no autorizadas, dije, fría como el hielo. Dispútalas y cancelas su tarjeta con efecto inmediato. Si intenta pasarla para comprar un paquete de chicles dentro de 5 minutos, quiero que la máquina se ría de él. El señor Herrera asintió y hizo clic con el ratón. Hecho. Su tarjeta está muerta. Sentí una pequeña olida de satisfacción, pero apenas estaba empezando. La tarjeta de crédito era molesta, pero el siguiente punto de mi lista era Lidl. Ahora hablamos del préstamo empresarial para el gimnasio, dije inclinándome hacia adelante. El orgullo y la alegría de Rodrigo, la franquicia que me había suplicado que lo ayudara a abrir hace 2 años, lo decía a todo el mundo que era un emprendedor hecho a sí mismo. Publicaba videos en Instagram sobre el trabajo duro y el esfuerzo, pero la verdad era que su puntuación de crédito estaba por debajo de los 500. Ningún banco lo tocaría en con un palo de 10 pies. Así que yo había intervenido. Había firmado como garantía personal. El señor Herrera parecía preocupado. Valeria, esa es una línea de crédito de $200,000. Tú eres la garantía. Si el negocio fracasa, tú eres la responsable. Conozco los términos, señor Herrera, dije. Pero hay una cláusula en el contrato. Cláusula 4b. El garante tiene derecho a retirar el respaldo si hay un cambio material en el estado civil o la estabilidad financiera del prestatario principal. El señor Herrera leyó en la pantalla. Eso es correcto. Pero Valeria, si retiras tu garantía, el banco reclamará el préstamo inmediatamente. El saldo total vencerá en su totalidad en 24 horas. Rodrigo no tiene esa cantidad de dinero en efectivo. Mi recost en mi silla creciendo las piernas. Sé que no la tiene. Entonces, ¿qué pasa cuando no puede pagar? El señor Herrera suspiró. Iniciamos la incautación de activos. Enviamos al equipo de recuperación a recoger la garantía. La garantía, repetí saboreando la palabra. Eso sería el equipo y el vehículo de la empresa. Correcto. El Corvette Stingray, confirmó el señor Herrera. Sonreí. Rodrigo amaba ese coche más de lo que me amaba mí. Lo lavaba todos los sábados. Lo aparcaba en diagonal ocupando 2 plazas para que nadie lo reara. Les decía a las chicas que estaba pagado. Activalo, dije. Reclama el préstamo.
envía la orden de embargo a la agencia de recuperación. Dials que el vehículo está actualmente aparcado en la entrada de mi residencia. Pueden recogerlo esta mañana. El señor Herrera me miró con un nuevo nivel de respeto y quizás un poco de miedo. Tecleo la orden. La orden de embargo está emitida. Suelen moverse rápido en Miami. Gracias, señor Herrera. Salí del banco sintiendo más ligera. Acababa de despojar a Rodrigo de su poder adquisitivo y su símbolo de estatus en menos de 20 minutos, pero no había terminado. Me senté en mi coche y saqué mi teléfono. Estábamos en un plan familiar. Naturalmente, yo pagaba la factura cada mes. Mi desplacé abajo hasta la línea etiquetada como Rodrigo iPhone 15 Pro Max by el pico de uso de datos de la noche anterior. Había estado transmitiendo música, subiendo videos a su historia, retransmitiendo su traición al mundo usando el plan de datos que yo pagaba. La comunicación es poder, y en una emergencia la comunicación es supervivencia. Sabía que en ese momento el cóctel de medicina para caballos que habían ingerido estaba empezando a alcanzar su máxima toxicidad. Las ampollas estarían empezando, el pánico así estaría paderando. Lo primero que intentarían hacer es pedir ayuda. Toc el botón que decía suspender servicio. Seleccione dispositivo rápido. Confirm la selección. Inmediatamente el pequeño punto verde junto a su nombre se volvió gris. Su teléfono era ahora un pisapapeles glorificado, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin datos. Si quería llamar al 911, tendría que averiguar cómo usar el desvío de emergencia en una pantalla bloqueada, siempre que no estuviera demasiado ocupado gritando de dolor para descubrirlo. Pero no había terminado con el plan telefónico. Mi desplacé abajo hasta las otras líneas. Vi que también había añadido a Daniela a nuestro plan hace 6 meses cuando me contó una historia triste sobre su exnovio, que la había cortado. Había sido tan estúpida, tan ciegamente amable. Suspendí su línea también. Los imaginó despertando en esa casa. El aire acondicionado zumbando, el sol entrando y luego el dolor golpeándolos. Rodrigo cogiendo su teléfono para llamar a sus amigos, solo para ver el símbolo de sin servicio. Daniela intentando mirar Instagram solo para ver fallar la conexión. Estaban atrapados en un apagón tecnológico de mi creación. Arranqué mi coche y conduje hacia la oficina de mi abogada de divorcios. Eran solo las 9 de la mañana y había desmantelado sus vidas financieras. Mi teléfono vibró. Era una notificación de mi sistema de seguridad del hogar. Movimiento detectado en el salón. Abrí la transmisión de la cámara en mi teléfono. El video era granulado, pero lo suficientemente claro. Vi movimiento. Era Rodrigo. Estaba gateando, no caminando. Estaba gateando por la alfombra persa, levando nada más que una toalla. Parecía frenético. Se agarraba el estómago y tenía el teléfono en la otra mano. Estaba tocando la pantalla furiosamente, sacudiendo el teléfono como si eso hiciera que la señal volviera. Los 6 intentar levantarse y luego desplomarse de nuevo en el sofá. Parecía estar en agonía. Entonces 6 a Daniela entrar corriendo en el encuadra. Se tapaba la cara. Incluso en la pequeña pantalla podía ver que su piel tenía un aspecto extraño. Parecía irritada y roja. Lo estaba gritando a Rodrigo señalando su teléfono. Se estaban dando cuenta de que estaban incomunicados. Vi como Rodrigo cojaba hacia el teléfono fijo de la cocina, el anticuado teléfono de cable que guardábamos para emergencias. Lo cogió y así lo puso en la oreja. Miré a carcajadas en mi coche. Había cancelado el servicio de teléfono fijo hace 3 meses porque nunca lo usábamos.
No había tono de llamada, solo un silencio mortal. Rodrigo golpeó el auricular con tanta fuerza que la base se agrietó. Miró alrededor de la habitación con los ojos salvajes de miedo. Él era el macho alfa, el rey del castillo, y ahora estaba desnudo, con dolor, arruinado y silenciado, en una casa que ya no era su hogar. Apague la transmisión de la cámara mientras entraba en el aparcamiento del buffet de abogados. Mi revise el maquillaje en el espejo retrovisor. Mi pintalabios estaba perfecto. Mis ojos estaban brillantes. Entré en el ascensor, lista para redactar los papeles que salarian su destino. La recepcionista del buffet me saludó. Buenos días, señora Vargas. Hoy así la vi radiant. Sonreí. Una sonrisa genuina. Esta vez me siento radiant, dije. Y es increíble lo que una pequeña limpieza de primavera pueda hacer por el alma. Dentro de la sala de conferencias, mi abogada Patricia estaba esperando. Era un tiburón con falda, una mujer que había gestionado los divorcios de la mitad de los empresarios de la ciudad. Tenía el expediente abierto. Entonces, Valeria, dijo Patricia golpeando su bolígrafo. Vamos a por la yugular. No, Patricia, la corregí suavemente, sentandome y cruzando las piernas. Vamos a por todo. Quiero la casa, quiero las cuentas de jubilación, quiero el perro, aunque odio a ese perro. Y quiero que asuma el 100% de la deuda que acumuló durante el matrimonio. Patricia silbó. Eso es agresivo. Nunca firmará eso. Oh, lo firmará. Dije mirando mi reloj. De unas 4 horas. Justo cuando los médicos le digan que su seguro ha sido cancelado y que se enfrenta a una factura médica de 6 cifras por una condición causada por su propia estupidez, firmará cualquier cosa solo para que el dolor se detenga. Patricia me miró con una mezcla de asombro y curiosidad. ¿Qué hiciste, Valeria? Solo me defendí, Patricia. Solo les dejé experimentar las consecuencias de sus propias acciones. Mirar por la ventana a la ciudad de abajo. En algún lugar de esa bonita casa suburbana que yo pagaba, mi marido y mis mejores amigas estaban descubriendo que sin mí no era nada. Estaban descubriendo que la lealtad era cara y la traición costaba más de lo que jamás podrían permitirse. Y la mejor parte era que ni siquiera los había tocado. No había levantado la mano, no había levantado la voz, simplemente retiré mi apoyo y dejé que la gravedad hiciera el resto. La tierra quemada nunca se había visto tan hermosa. De vuelta en la casa que Rodrigo ahora creía que era su castillo, la atmósfera estaba cargada de un calor espeso y sofocante. Apenas era mediodía de un lunes, pero las cortinas estaban corridas, sumiendo el salón en un crepúsculo brumoso. Cages de pizza vacías y recipientes de comida para lavar volcados ensuciaban la costosa alfombra persa que había comprado en Marruecos hacía 3 años. El aire acondicionado zambaba, pero no parecía poder disipar el denso olor a sudor rancio, colonia barata y la dulzura empalagosa del suero purpura que habían estado bebiendo durante las últimas 12 horas. Rodrigo se pasaba por la habitación sin camiseta, con la piel brillante. Parecía maníaco. La mezcla de cantarina y azul de metalino comenzaba a apoderarse de su sistema, pero en su arrogancia confundió los primeros síntomas con poder. La droga causa una intensa dilatación vascular, empujando la sangre a las extremidades, lo que para un narcisista sin educación se siente como una olida de testosterona. Flexionó los bíceps en el espejo sobre la chimenea, admirando su propio reflejo. Nunca me he sentido tan bien, anunció su voz retumbante y ligeramente arrastrada. Siento que podría levantar un camión en prestabanca. De esto y esto lo que estaba hablando. Valeria me estaba frenando. Su energía me estaba agotando. Ahora que se ha ido,
Finalmente estoy desbloqueando todo mi potencial. Paula estaba tumbada en mi sofá de terciopelo con los pies apoyados en la mesa de café. Todavía lavaba la misma ropa de la noche anterior, su maquillaje corrido, pero sostenía su vaso del líquido purpura como si fuera un cáliz real. TVS fuerte, Rodrigo, ronronio Paula tomando un sorbo. Esa cosa es mágica. Siento un hormigueo por todo el cuerpo. Es como un subidón, pero mejor. Daniela estaba ocupada rebuscando en mi estantería, sacando novelas de primera edición y arrojándolas al suelo para hacer espacio para su bolso de mano y sus gafas de sol. Valeria probablemente ni siquiera sabía lo que era esto, serio. Le puso una etiqueta sobre aniversarios, pero probablemente tenía demasiado miedo de beberlo. Es tan puritana. Guarda las cosas buenas bajo lave mientras nosotros sabemos cómo disfrutarlas. Rodrigo se acercó a la isla de la cocina donde estaba el frasco casi vacío. Sirvió otra generosa porción en su vaso. El líquido era espeso y manchaba el vaso con un tenue residuo azul. No es lo merecía, dijo con desdén. No es merecía un hombre como yo y no es merecía una bebida como esta. Esto es combustible para campeones. Observe todo esto desde mi ático, con mi iPad apoyado contra un jarrón de lirios frescos. Era patético y adorador a la vez. Estaban celebrando su propia destrucción, pero en un rincón de la habitación, la primera grita en su ilusión comenzaba a mostrarse. Natalia estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared. Era la más joven del grupo y físicamente la más pequeña. Su metabolismo procesaba las toxinas más rápido que los demás. Mientras Rodrigo flexionaba y Daniela reía, Natalia se rascaba. Comenzó sutilmente al principio, solo un ligero roce de sus uñas contra su cuello. Luego se rascó un poco más profundo. Ahora estaba arenando la clavícula con sus uñas acrílicas, dejando ronchas rojas en su piel. Hace mucho calor aquí, quejo, su voz ronca. ¿Está roto el aire acondicionado? Siento como si mi piel estuviera demasiado tirante. Rodrigo la miró con desdén. Deja de cuidar, Natalia. La temperatura está a 68. Simplemente eres débil. No puedes manjar la potencia. Natalia negó con la cabeza, tirando del cuello de su camisa. No, Rodrigo, no es solo calor. Siento como si hormigas estuvieran caminando bajo mi piel. Mira mi brazo. Extendió su brazo. Incluso en la penumbra la decoloración era visible. Su piel, normalmente un impecable tono cálido, estaba adquiriendo un extraño matiz rojizo violáceo. Pequeñas protuberancias comenzaban a aparecer a lo largo de su antebrazo. Daniela echó un vistazo y arrugó la nariz. Natalia, ¿comiste algo que te sentar mal? Quizás este cachacado. Quizás Valeria le puso algo. Rodrigo golpeó su vaso contra la encimera, rompiendo el ambiente. Calid. No digas su nombre. Valeria no es lo suficientemente lista para envenenarnos. Es una rata del laboratorio. Sigue las reglas. No pon trampas. Solo estás teniendo una reacción alérgica al polen o algo así. Bebe un poco de agua y deja de arruinar el ambiente. Versió más del líquido purpura en una taza y así la acercó a Natalia. Toma, bebe esto, te calmará el placer. Me estremecí viendo la pantalla. Rodrigo literalmente le estaba dando más veneno para curar los síntomas del veneno. Era un nivel de estupidez que ni siquiera yo había calculado. Natalia dudó, su mano temblando, pero la presión del grupo era demasiado fuerte. Cogió la taza y así la bebió. Esa es mi chica, Vittorio Rodrigo aplaudiendo. Ahora pongamos algo de música. ¿Dónde está mi teléfono? Se palpó los bolsillos buscando su iPhone.
Luego recuerdo, lo saco, y toco la pantalla furiosamente. Todavía sin señal, gruñó. Esto es ridículo. Voy a llamar a la operadora, y hacer que despiden a alguien. El mío también está muerto, dijo Daniela revisando su teléfono. Solo dice SOS. Quizás haya una torriqueta. O quizás, ese río Paula con los ojos vidriosos, el universo solo que nos desconectamos. Ya sabes, que nos concentremos el uno en el otro. Rodrigo sonrió gustando esa explicación. Tienes razón, Paula. No necesitamos el mundo exterior. Tenemos todo lo que necesitamos aquí mismo, en esta casa. Este es nuestro reino ahora. Abrió los brazos llorando por el salón, reclamando el espacio. Esta casa es mía. Estos muebles son míos. Y lo que si que Valeria cree que está haciendo ahora, probablemente esté llorando en algún motel barato, diciendo haberme suplicado perdón. Ese fue mi señal. Cogí mi aplicación de control remoto encriptada. Había instalado un sistema de hogar inteligente totalmente integrado hace 2 años. Luces, cerraduras, termostato y medios. Lo controlaba todo desde la nube. Toc el icono del televisor OLED de 75 pulgadas montado sobre la chimenea. En el salón, la enorme pantalla perpetuo de repente y cobró vida. El repentino estallido de luz hizo que todo saltran. Rodrigo se dio la vuelta dejando caer su beso. ¿Qué demonios? Gritó. ¿Quién encendió eso? La barra de volumen en la pantalla subió constantemente, impulsada por mi pulgar en la aplicación. 30%, 60%, 100%. Luego transmití la señal de video en vivo desde mi teléfono directamente a su televisor. La imagen llenó la habitación en ultra alta definición. Era yo. Estaba sentada en el balcón del ático, 40 pisos sobre la ciudad. El viento soplaba suavemente a través de mi bata de seda. Detrás de mí, el horizonte de Miami brillaba bajo el sol del mediodía. En mi mano sostenía una delicada taza de té de porcelana. Parecía serena, parecía poderosa y, lo más importante, parecía rica. En la pantalla del salón tomé un sorbo lento de té y miré directamente a la lente de la cámara, lo que significaba que estaba mirando directamente al alma de Rodrigo. El silencio en el salón era ensordecido. El único sonido era el viento en la señal de video. Rodrigo miraba la pantalla con la boca abierta. Daniela dejó caer su bolso. Natalia dejó de rascarse por un segundo, hipnotizada por la imagen. Es ella, susurró Paula. Es Valeria. Rodrigo se acercó al televisor entrecerrando los ojos. ¿Dónde está? Eso no es un motel. En la pantalla sonreí. Era la misma sonrisa fría que le había dado la noche anterior. Dejé la taza de té y cogí un trozo de papel. Lo sostuve frente a la cámara. Era el aviso de ejecución hipotecaria del banco generado automáticamente cuando el garante retira su apoyo. Luego sostuve otro papel, la orden de embargo del Corvette. Luego un tercero, la cancelación de las tarjetas de crédito. No dije una palabra, solo sostuve los documentos uno por uno como tarjetas de señalización en una película muda. Rodrigo leyó el texto de la orden de embargo. Sus ojos se desorbitaron. Canceló el préstamo, susurró, su voz temblando de rabia. Canceló el préstamo del gimnasio. Daniela señaló el fondo del video. Mira, esa vista. ¿Cómo puede permitírselo? Dijiste que estaba arruinada, Rodrigo. Dijiste que ganaba el salario mínimo. Rodrigo se puso rojo, las venas de su cuello hinchando mientras la presión arterial de las drogas se disparaba peligrosamente. Mi mincio, gritó. Me ha estado ocultando cosas. Mírala. Se está burlando de nosotros.
En la pantalla cogí mi teléfono y escribí un mensaje. Un segundo después, un texto apareció en la parte inferior de su pantalla de televisión superpuesto al video. Fuera. Rodrigo perdió el control. La humiliación era demasiada. La imagen de mi viviendo en el lujo, mientras él estaba atrapado en una casa sin dinero, sin teléfono y con un placer ardiente fue el punto de quiebre. Agarró un pesado jarrón de cristal de la repisa de la chimenea. Apágalo, gritó. Deja de mirarme. Lanzó el jarrón con todas sus fuerzas. Se estrelló en el centro de la pantalla del televisor con un crujido nauseabundo. El cristal se hizo añicos formando una telaraña. Saltaron chispas mientras los componentes electrónicos se cortocircuitaban. Mi imagen parpadeó, se distorsionó y luego desapareció en un agujero negro irregular. La habitación volvió a quedar en silencio, salvo por el sonido de la respiración pesada de Rodrigo. Se quedó allí jadeando, con el pecho agitado, mirando el televisor destruido. ¿Crees que puedes jugar conmigo? Le gritó a la pantalla rota. ¿Crees que puedes ganar? Yo soy el premio, Valeria. Yo soy el premio. Pero su voz se quebró. Sonaba menos como un premio, y más como un niño asustado. Detrás de él, Natalia dejó escapar un gemido bajo. Mi garganta se está cerrando y mi estómago. Siento como si estuviera en llamas. Rodrigo se dio la vuelta, listo para gritar de nuevo, pero se detuvo. Natalia estaba encorvada, agarrándose el abdomen. Y en el suelo donde había estado sentada había un pequeño charco de vómito. Era de un azul neón. Daniela gritó retrocediendo por encima del sofá. Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Por qué es azul? Paula se miró las manos. Sus palmas sudaban profusamente y se estaban volviendo de un apagado color gris púrpura. No me siento bien, susurró Rodrigo. ¿Qué había en ese frasco? Rodrigo miró del televisor roto al vómito azul en la alfombra. La adrenalina de su ira se estaba desvaneciendo, reemplazada por un pavor frío y creciente que comenzó en sus entrañas. Se miró su propio cuerpo, se miró las manos. Le temblaban incontrolablemente y bajo la cinturilla de su toalla, la presión que había sentido antes, la presión que pensaba que era virilidad, ahora se estaba convirtiendo en una agonía aguda y punzante que se sentía como un cuchillo retorciéndose dentro de él. No es nada, tartamudeó tratando de convencerse a sí mismo. Y es solo algo fuerte. Solo necesitamos dormir para que así nos pase. Pero al mirar a Natalia, que ahora yacía por arenándose la garganta, supo, en lo más profundo de su cerebro, que algo andaba terriblemente mal. Y con los teléfonos muertos, el internet cortado y el coche a punto de ser embargado, se dio cuenta de algo más. Estaban solos y las paredes se estaban cerrando. El silencio de la casa a las 4 de la mañana solía ser un consuelo, pero esa noche se sentía como la pesada respiración de un depredador esperando para atacar. Dentro del dormitorio principal que yo había pagado, Rodrigo dormía el sueño profundo y sin sueños del arrogante. Yacía desparramado sobre las sábanas de algodón egipcio, sus extremidades pesadas y inútiles, pero su cuerpo estaba librando una guerra contra sí mismo. El cóctel químico que tan ansiosamente había ingerido estaba alcanzando su máxima saturación en su torrente sanguíneo. La cantarina, derivada del escarabajo de la impala, estaba haciendo exactamente lo que la naturaleza pretendía que hiciera. Estaba irritando el revestimiento de sus vasos sanguíneos, causando una avalancha de líquido que no tenía a donde ir. Rodrigo se despertó con un jadeo. No fue un déspota lento, fue una sacudida violenta de pura agonía.
Se siento agarrando los sábanas con los ojos muy abiertos en la oscuridad. Lo primero que sintió fue la prisión. Estaba localizada. Era intensa y aterradora. La parte inferior de su cuerpo se sentía como si estuviera siendo apretada en un torno. Miró hacia abajo. Incluso en la oscuridad podía ver la distensión antinatural. El líquido purpura había prometido potencia y vitalidad. Había provocado una pesadilla médica. Intentó mover las piernas para levantarse, pero el movimiento envió una onda de dolor por su columna que lo hizo gritar. Sentía como si sus venas estuvieran llenas de cristales rotos. Miró el reloj digital de la mesita de noche. For 17 de la mañana. Esto no está bien, Jadio, su voz tensa por el pánico. No es supone que duela. Se quitó las sábanas y balanceó las piernas fuera de la cama. Cuando sus pies tocaron el suelo, una olita de Mario lo golpeó. El azul de metalino estaba interfiriendo con su absorción de oxígeno. Se sintió mareado. Su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Trapezó hacia el baño, necesitando agua fría, necesitando cualquier cosa para detener la sensación de ardor que se extendía por su ingle. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, un grito rompió el silencio de la casa. Provenía del baño de invitados al final del pasillo. Era un sonido de horror puro y sin adulterar, agudo y crudo. Sonaba menos como un humano y más como un animal atrapado en una trampa. Rodrigo reconoció la voz. Era Daniela. Camino cojeando por el pasillo, apoyándose en la pared. El dolor entre sus piernas era insoportable. Cada paso un recordatorio punzante de su traición. Daniela, gritó, su voz quebrándose. Daniela, ¿qué pasa? Abrió la puerta del baño de invitados, y ese cuidó helado. Las luces del tocador estaban encendidas, seguidoramente brillantes contra el azulejo blanco. Daniela estaba de pie frente al espejo, agarrando los bordes del lavabo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Se estaba mirando el reflejo. Rodrigo la miró a la cara y sintió que se le revolvía el estómago. Daniela era una mujer que se definía por su belleza. Gastaba miles en tratamientos faciales, sueros y procedimientos. Pero la mujer en el espejo parecía haber estado expuesta a la radiación. Su piel estaba barbillando. Enormes ampollas líneas de líquido habían aparecido en sus mejillas, su barbilla y su frente. La cantaridina era un patente vesicant, un ozont impellant. A medida que se daba a través de sus poros, estaba literalmente quemando su piel de adentro hacia afuera. Sus labios estaban hinchados al doble de su tamaño normal, agrietados y superando un líquido claro. Mi cara, gritó Daniela, girándose para mirar a Rodrigo. Sus ojos estaban salvajes de terror. Mira mi cara, mi quema. Se siente como fuego. Has que per, Rodrigo. Has que per. Se levó la mano a la mejilla y cuando su dedo rozó una ampolla grande, reventó enviando un hilo de líquido por su mandíbula. Gritó de nuevo. Un sonido que chirrió en los nervios en carne viva de Rodrigo. No sé qué hacer. Tartamudeó Rodrigo retrocediendo. No sé qué está pasando. Detrás de él, en el pasillo, otro sonido se unió al carro del chaos. Era el sonido húmedo y violento de las arcadas. Rodrigo se dio la vuelta. Paula estaba a cuatro patas en el pasillo, fuera de la puerta del dormitorio. Estaba vomitando. Todo su cuerpo convulsionaba. Rodrigo, ayudame, dijo, ahogada. Se inclinó hacia delante y vomitó en el suelo de madera. Rodrigo miró el charco. No era del color de la bilis o la comida, era de un vibrante y chocante azul neón.
brillaba en la tenue luz del pasillo, pareciendo radiactivo. El azul de metalino había tenido sus fluidos internos. Paulo lo miró. Sus dientes estaban manchados de azul. Sus labios estaban manchados de azul. Lágrimas corrían por su rostro. ¿Por qué estoy azul, celoso? ¿Por qué es azul por dentro? ¿Qué bebemos, Rodrigo? ¿Qué había en ese frasco? Rodrigo sintió que la habitación daba vueltas. El calor, el olor del vómito azul, la vista de la cara arruinada de Daniela y la agonía gritando en su propio cuerpo se combinaron en una sobrecarga sensorial que lo puso de rodillas. Se dio cuenta entonces con una claridad aterradora de que esto no era un accidente. El televisor roto, la caja fuerte cerrada, el frasco etiquetado para un aniversario. Valeria susurró. Ella sabía. Sabía que lo beberíamos. Natalia salió gateando del salón. Estaba en la peor forma de todas. Su garganta había comenzado a hincharse, haciendo su respiración áspera y difícil. Se agarró el cuello con los ojos desorbitados. Llama al 911, Jadio. No puedo respirar. La malos ahora. Rodrigo corrió a por su teléfono que había dejado en la mesita de noche. Lo cogió tocando la pantalla sin servicio. Las palabras así burlaron de él. USA el desvío de emergencia. Gritó Daniela desde el baño. Solo marca los números, idiota. Incluso sin servicio, llama a emergencias. Los dedos temblorosos de Rodrigo marcaron 911. Pulso enviar. La línea sonó una vez, dos veces. 911. ¿Cuál es su emergencia? Estamos envenenados, gritó Rodrigo al teléfono. Mi esposa nos envenenó. Necesitamos ayuda. Nos estamos muriendo. Mi amiga no puede respirar. Mi otra amiga está comando. Envíen una ambulancia. Envíen todo. Señor Calmes. ¿Cuál es su dirección? Rodrigo gritó la dirección. La dirección de la casa que Valeria pagaba. La casa que él estaba destruyendo actualmente con fluidos corporales. Ya vienen. Jadio dejando caer el teléfono. Ya vienen. Los siguientes 10 minutos fueron Union Bowen Delaware sufrimiento. Daniela se sentó en la tapa cerrada del inodoro, meciéndose de un lado a otro, gimiendo mientras se formaban nuevas ampollas. Paula continuó purgando el tinte azul de su sistema, solazando entre arcades. Natalia yacía en el suelo jadeando por mientras Rodrigo se sentaba contra la pared tratando de no moverse, tratando de forzar la sangre a abandonar la parte inferior de su cuerpo, pero se negaba. El dolor era constante, un recordatorio agudo y punzante de que su hombría, lo mismo de lo que se enorgullecía, lo estaba falando de la manera más dolorosa posible. Luego llegaron las sirenas. Las luces rojas y azules parpadearon a través de la ventana delantera, iluminando el desastre en el interior. Rodrigo se arrastró hasta la puerta principal y la abrió. 3 paramédicos entraron corriendo, levando bolsas y una camilla. Eran todo profesionalidad, moviéndose con velocidad eficiente. Aquí, gritó Rodrigo, señalando a las mujeres. Ayúdenlas primero. Un paramédico se arrodilló junto a Natalia, comprobando sus vías respiratorias. Otro fue hacia Paula. El tercero, un hombre alto con un portapapeles, miró a Rodrigo. Señor, dígame exactamente qué ingirió. Necesitamos saberlo para tratarlo. Era un líquido purpura, dijo Rodrigo haciendo una mueca. Estaba en un frasco. Mi esposa lo etiquetó como un afrodisíaco. Pero sabe a syrup de uva. El paramédico frunció el seno mirando el vómito azul en el suelo y las ampollas en la otra paciente. Tocó su radio central. Tenemos una posible ingestión química. Parece toxicidad por canteridina. Preparen la sala de urgencias para los protocolos de descontaminación.
Volvió a mirar a Rodrigo. Señor, ¿tien su tarjeta del seguro? Necesitamos procesar la autorización de transporte. Esto va a requerir un tratamiento especializado. Rodrigo asintió con entusiasmo. Sí, sí, la tengo en mi cartera. Cogió hasta el dormitorio. Cogió su cartera y sacó su tarjeta de seguro. Se la entregó al paramédico con mano temblorosa. Tom. Solo le vimos al hospital. Arregló esto. El paramédico cogió la tarjeta y se acercó a una tablita portátil que lavaba. Pasó la tarjeta y tocó algunos botones. Frunció el seno, volvió a tocar la pantalla, luego miró a Rodrigo, su expresión cambiando de preocupación profesional a fría indiferencia. Señor, esta póliza está inactiva. Rodrigo parpadeó, el sudor goteando de su nariz. Eso es imposible. Mi esposa paga la prima todos los meses. Inténtelo de nuevo. Lo he intentado 2 veces, señor, dijo el paramédico levantando la tablita. El sistema muestra que la póliza fue cancelada a medianoche. Motivo de la cancelación. Impago y cancelación del suscriptor. Rodrigo sintió que la sangre se lo había de la cara. Valeria había cancelado el seguro de salud. Mayer, simplemente factory más tarde, suplicó Rodrigo. Puedo pagarlo, soy dueño de un negocio, solo le vinos. El paramédico negó con la cabeza. Señor, para un transporte no urgente, sin seguro, requerimos un depósito o una autorización de tarjeta de crédito, pero dada la naturaleza de las toxinas y los múltiples pacientes, podemos transportarlos. Sin embargo, no podemos llevarlos al centro médico privado que solicito. Estamos obligados a llevar a los pacientes sin seguro al Hospital General del Condado. Condado, dijo Rodrigo. Ese lugar es un zoológico. No puedo llevarme allí. Tengo una reputación. El paramédico se encogió de hombres. Esas son las reglas, señor. A menos que pueda proporcionar $500 por persona ahora mismo para la tarifa de la ambulancia, más un depósito para la admisión urgencias, que suele ser de alrededor de $2,000 en efectivo. Rodrigo miró a Daniela, su cara estaba arruinada. Miró a Paula que se estaba poniendo azul. Miró a Natalia que lucaba por respirar. Se revisó los bolsillos. Tenía $12 en efectivo. Sus tarjetas de crédito estaban canceladas. Sus cuentas bancarias estaban vacías. No lo tengo, susurró Rodrigo. El paramédico se levantó. Entonces será el Hospital General del Condado. Y señor, tenga en cuenta que dado que esto parece ser el resultado del uso de drogas recreativas, la policía se reunirá con nosotros allí para tomar un informe. Rodrigo se desplomó contra la pared. El dolor físico era cegador, pero la humiliación era peor. Estaba desnudo, envuelto en una toalla cubierta de sudor, su cuerpo falando, a punto de ser subido a una ambulancia pública como un mendigo. Y Valeria no solo lo había dejado, lo había desnudado, y arrojado a los lobos. Vámonos. El paramédico hizo una cena a su equipo. Sabanlos. Mientras levantaban a Natalia en la camilla, ella miró a Rodrigo con ojos llenos de odio. Dijiste que lo tenías controlado, Jadio. Dijiste que eras el rey. Rodrigo no pudo responder. Salió cogiendo hacia la ambulancia, el air fresco de la mañana mordiendo su piel. Cuando las puertas se cerraron, miró hacia la casa. En la entrada, su corvette no estaba. El hombre del embargo debió de venir mientras gritaban. Se iba sin nada. Y la pesadilla solo acababa de empezar. La sala de espera del Hospital General a las 4:45 de la mañana era un lugar donde la esperanza iba a morir. Olía a café rancio y miseria humana. Era ruidosa,
caótica y absolutamente el último lugar en la tierra donde un hombre como Rodrigo Vargas quería ser visto. Había pasado años cultivando una imagen de éxito intocable. Conducía un Corvette, lavaba trajes de diseñador, publicaba frases motivacionales sobre trabajar duro mientras otros dormían. Pero ahora, mientras la puerta automática se abría, los paramédicos lo metieron dentro, pareciendo menos un rey y más una advertencia. No lavaba más que una toalla de baño blanca que, así lo resbalaba lentamente de la cintura. Su piel estaba gris y humida, cubierta por un brillo de sudor frío. Estaba encorvado agarrándose la parte inferior del abdomen, caminando como un niño pequeño, porque el dolor entre sus piernas era tan intenso que, estar de pie se sentía como una puñalada. Detrás de él, el espectáculo era aún peor. Daniela tenía una chaqueta sobre la cabeza, ocultando su rostro empolado, pero sus gemidos resonaban en los suelos de linóleo. Paula sostenía una palangana de plástico para vómitos bajo la barbilla, con los ojos desorbitados y aterrorizados, mientras intentaba evitar que la bilis azul se derramara sobre sus zapatos. A Natalia la levaban en silla de ruedas, jadeando por aire, con la mano arañándose la garganta. La gente miraba. En un lugar como ese, donde las heridas de bala y las sobredosis eran comunes, ver un hombre en toalla liderando un desfile de mujeres desfiguradas todavía era suficiente para detener la conversación. Rodrigo se dirigió al mostrador de triage con los pies descalzos pegándose al suelo. Una enfermera formidable con el pelo recogido y una placa que decía Rosa estaba sentada detrás del cristal. No levantó la vista. Terminó de escribir algo en su teclado, tomó un sorbo de agua y luego lentamente levantó los ojos. Nombre, preguntó Rosa, su voz plana. Rodrigo Vargas, dijo Rodrigo tratando de inyectar algo de autoridad en su voz a pesar de que estaba temblando. Y estas son mis amigas. Necesitamos una habitación privada de inmediato. Hemos sido envenenados. Rosa miró la toalla. Miró a Daniela temblando detrás de él. Miró la mancha azul en la barbilla de Paula. Envenenados, repitió. Llamaron a la policía. Vinimos en ambulancia. Espido Rodrigo. Meyer, soy empresario. Exijo ver al jefe de medicina. Esta es una situación delicada. Rosa no parpadeó. Señor, esto es urgencias. A menos que esté sangrando o su corazón se haya detenido, espera como todos los demás. Ahora necesito una identificación y una tarjeta de seguro. Rodrigo golpeó el mostrador con la mano. Se la di al paramédico. Dijo que fue recusada. Eso es un error. Pasila de nuevo. Mi esposa paga la prima. Rosa extendió la mano. Deme la tarjeta. Rodrigo sacó la tarjeta de su cartera. Rosa la tomó y la pasó por su lector. Esperó 5 segundos. Una luz roja parpadeó en su pantalla. Cancelada, dijo devolviendo la tarjeta. La cobertura terminó ¿Tiene otra forma de pago? Rodrigo sintió que la habitación daba vueltas. No, eso es imposible. Lame a la compañía. Lame a Valeria. Señor, son las 5 de la mañana, dijo Rosa, su paciencia agotándose. El sistema dice que no. Eso significa que paga por su cuenta. Para una evaluación toxicológica de alta prioridad y admisión, el depósito es de $2,000 por persona. Rodrigo la miró con la boca abierta. $2,000. No levo eso encima. Dejé mi cartera en casa. Quiero decir, tengo mi cartera, pero mis tarjetas se detuvo. No podía decir que sus tarjetas estaban canceladas. Eso le haría parecer arruinado. Mis tarjetas fueron comprometidas, mintió. Robo de identidad. Meyer, solo tratinos y facturim. Puedo pagarlo. Meyrim. Parezco alguien que no puede pagar.
Rosa lo miró de arriba a abajo, observando las piernas temblorosas, el sudor y la toalla. Parece un hombre con una toalla en mi vestibulo, señor. Dijo lo suficientemente alto para que la gente de la última fila lo oyera. La política es estricta, sin seguro, sin efectivo. Via la sólida espera y lo clasificaremos según el riesgo para su vida. Ahora mismo sus signos vitales son estables. Tome asiento. Esta. Gritó Rodrigo. Mi amiga está poniendo azul. Mi otra amiga tiene quemaduras en la cara y yo estoy sufriendo un dolor intenso. Rosa señaló las sillas de plástico atornilladas al suelo. Tome asiento, señor Vargas o Valles. Rodrigo dio la vuelta, listo para gritar, listo para lanzar algo, pero el dolor en su ingle intensificó tanto que casi derrumba. Trapezo hacia las sillas, arrastrando los pies. Daniela acaricó a su lado, salazando entre sus manos. Paula sentó a 3 asientos de distancia, tratando de distanciarse del olor de su propia enfermedad. Rodrigo cubrió la cara con las manos. Esto era tocar fondo. Estaba sentado en una sala de urgencias pública, desnudo bajo una toalla, rodeado de las mujeres por las que había arruinado su matrimonio y ninguna de ellas podía salvarlo. Entonces oyó el clic de unos tacones altos. Pasos rápidos y agresivos que venían de la entrada. Rodrigo levantó la vista, una olida de esperanza en su pecho. Quizás Valeria había cambiado de opinión. Quizás los había visto en la cámara y había apiadado de él. Quizás venía a pagar el depósito y llevarlo a un médico de verdad. Pero no era Valeria. Era Carolina. Su quinada irrumpió por las puertas vistiendo un chándal perfectamente planchado, su pelo arreglado, su maquillaje impecable. Parecía que iba a un brunch, no a un hospital. Carolina, gritó Rodrigo agitando la mano. ¿Por qué? Oh, gracias a Dios. Carolina se detuvo, escaneó la habitación, sus ojos posandos en el trágico grupo acaricado en la esquina. Sus ojos se abrieron de par en par. Una lenta sonrisa dibujó en su rostro. No era una sonrisa de alivio, era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar un animal herido. Camino hacia ellos, pero no se apresuró. Se tomó su tiempo y mientras caminaba metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Rodrigo pensó que estaba llamando a su marido. Carolina, ayúdanos, suplicó cuando se acercó. Valeria canceló el seguro. No nos tratarán sin dinero. USA tu tarjeta de crédito. Te devolverá el dinero. Lo juro. Carolina se detuvo a 5 pies de distancia. No buscó su cartera. En su lugar levantó su teléfono, tocó la pantalla, deslizó para abrir Instagram. No estaba pidiendo ayuda. Estaba transmitiendo en vivo. Hola a todos, dijo Carolina, su voz goteando una falsa dulzura mientras apuntaba la lente de la cámara directamente a la toalla de Rodrigo. Necesito que todos se despierten y envíen algunas oraciones ahora mismo. Estoy en urgencias del Hospital General. El señor está haciendo su obra hoy. Carolina, ¿qué estás haciendo? Dijo Rodrigo tratando de cubrirse las piernas. Baja el teléfono. Ayúdame. Carolina lo ignoró. Hizo zoom en Daniela, que intentaba ocultar su rostro. Miren esto. Narro es su creciente audiencia. Esto es lo que sucede cuando vives una vida de engaños. Rodrigo y sus compañeras han quedado enfermas. Dicen que es envenenamiento, pero a mí me parece la ira de Dios. Miren esas ampollas. Señor, ten misericordia. Cuida esa cámara de mi vista, Carolina, gritó Daniela. Carolina giró el teléfono hacia Paula, que se limpiaba espuma azul de los labios.
Y miran esto. Continuó Carolina. Estaba poniéndose azul. Hoy las enfermeras decir que es una especie de sobredosis. Ya saben lo que dicen sobre engañar a una buena mujer. El karma no falla. Carolina, para, gritó Rodrigo tratando de levantarse, pero gritando de dolor mientras la presión en su parte inferior del cuerpo se intensificaba. Nos estamos muriendo aquí. Necesitamos dinero para el médico. Llama a tu marido. Dil que traiga efectivo. Carolina bajó ligeramente el teléfono mirando a Rodrigo con puro disgusto. Mi marido no viene a venir. Rodrigo, dijo, su voz perdiendo la falsa dulzura. Mi marido está en casa con su familia, donde deberías haber estado tú. Pero en cambio, estás aquí en una toalla con tres mujeres que no son tu esposa. Levanto el teléfono de nuevo, haciendo zoom en la cara de Rodrigo. No voy a pagar un centavo, Rodrigo, pero rezar por ti. Rezar para que aprendas tu lección. Rodrigo observó horrorizado como los pequeños corazones y me gusta comenzaban a flotar en la pantalla de Carolina. Estaba transmitiendo su momento más bajo a toda su comunidad. Los vecinos, los compañeros del gimnasio, todos lo estaban viendo sentado en su propia inmundicia. Por favor, Carolina, susurró, lágrimas de rabia y dolor mezclándose con el sudor en su rostro. Por favor, no hagas esto. Carolina sonrió, y esa sonrisa tensa y fría que era su marca personal. Te estoy ayudando, Rodrigo. Estoy pidiendo a la comunidad que interceda por tu alma, porque tu cuerpo parece una causa perdida. De repente, las puertas del área de triage se abrieron de golpe. Salió un médico, pero no era cualquier médico. Rodrigo entrecerró los ojos a través de su dolor. Reconoció al hombre alto y de hombres anchos con la bata blanca. Era el Dr. Mendoza. El Dr. Mendoza era el jefe de medicina de emergencia. También era un colega de Valeria, un hombre al que Rodrigo a menudo había insultado a sus espaldas, llamándolo impolón porque trabajaba demasiado. El Dr. Mendoza sostenía un portapapeles y escaneó la habitación. Sus ojos se posaron en Rodrigo. No parecía sorprendido, parecía que lo esperaba. Y caminando justo detrás del Dr. Mendoza, luciendo como se acaba de salir de una pasarela con un elegante traje blanco, estaba Valeria. A Rodrigo se le cayó la mandíbula. Valeria, dijo ahogado. Ella no lo miró con amor, no lo miró con ira, lo miró con el desapego clínico de un científico observando una muestra en un frasco. El Dr. Mendoza se acercó al grupo. La multitud en la sala de espera guardó silencio, sintiendo el cambio de poder. Señor Vargas, dijo el Dr. Mendoza, su voz retumbando. Me notificaron de su llegada. Rodrigo se esforzó por sentarse derecho agarrando su toalla. Dr. Mendoza, gracias a Dios. Dígale a esta enfermera quien soy. Dígale que nos consiga una habitación. Mi esposa está ahí. Ella puede pagar. Miró a Valeria. Carino, por favor. Lo siento, solo paga el depósito. Duele mucho. Valeria se paró junto al médico. Cruzó los brazos, miró a Carolina, que todavía estaba filmando. Sigo grabando, Carolina, dijo Valeria con frialdad. El mundo necesita ver esto. Se volvió hacia Rodrigo. No estoy aquí para pagar, Rodrigo. Estoy aquí para identificar la propiedad robada que ingeriste. Propiedad robada. Tartamudeó Rodrigo. El Dr. Mendoza dio un paso adelante. Tenemos los resultados toxicológicos de sus muestras de ingreso. Sabemos exactamente lo que hay en su sistema. Y francamente, señor Vargas, me sorprende que todavía esté de pie. El médico hizo una cena a dos celadores. Levemos a la sala de trauma 1, ordenó el Dr. Mendoza.
No porque son VIPs, sino porque si no drenamos la prisión en la ángel del señor Vargas en los próximos 20 minutos, va a perder la función completa permanentemente. Rodrigo de yo escapar un gemido de puro terror. Perder la función. Jadio. El doctor Mendoza asincio sombriamente. Se llama gangrena, señor Vargas. Yes la menor de sus preocupaciones. Secuenlos. Mientras los celadores agaraban la silida rudis y comenzaban a reír al grupo hacia los portadobles, Carolina trataba a su lado, manteniendo la cámara enfocada en el rostro aterrorizado de Rodrigo. Han oído el médico, amigos. Dijo a su teléfono. Dano permanente. La pega del pecado es la muerte, pero a veces es solo disfunción. Sigan rezando. Rodrigo miró a Valeria mientras la puerta se cerraba. Ella estaba de pie en medio de la sala de espera, intacta por el chaos, una reina contemplando las ruinas de sus enemigos. Levantó la mano y le hizo un pequeño, casi imperceptible saludo. Era el mismo saludo que le das al camión de la basura cuando se aleja de la acera. Las luces fluorescentes de la sala de espera zumbaban con un bajo zumbido eléctrico, un sonido que generalmente se mezclaba con el fondo de la miseria, pero para Rodrigo sonaba como un foco preparándose. Estaba sentado encorvado en su silla de ruedas. La delgada manta del hospital no ofrecía protección contra la escalofriante comprensión de que la dinámica de poder de su vida acababa de cambiar violentamente. La multitud en la sala de espera estaba en silencio. Sus ojos se movían entre el hombre de la toalla y la mujer que acababa de entrar en la habitación como si fuera la dueña del edificio. El doctor Mendoza se mantenía alto y imponente con su bata blanca, su estetoscopio colgando alrededor de su cuello como una insignia de honor. Pero fue la mujer a su lado la que dejó sin la habitación. Valeria no lavaba el uniforme desgastado que solía usar cuando volvía del laboratorio. No lavaba la camiseta holgada que usaba para limpiar la casa mientras Rodrigo veía el fútbol. Lavaba un traje blanco. Era una obra maestra arquitectónica desastrosa, probablemente Tom Ford o Alexander McQueen, el tipo de traje que costaba más que el coche de Rodrigo. La tela estaba impecable, recazando la suciedad del ambiente del hospital. Su cabello estaba recogido en un moño severo y elegante, y en sus pies lavaba tacones de suela roja que resonaban contra el linóleo con el ritmo del mazo de un juez. Parecía alta, parecía cara. Y por primera vez Rodrigo notó que parecía peligrosa. Se paró junto al doctor Mendoza, no como una subordinada ni como una esposa preocupada, sino como una igual. De hecho, la forma en que el doctor Mendoza se inclinaba ligeramente para escucharla hablar, sugería que ella era la superior. Rodrigo sintió una olida de adrenalina atravesar la neblina de su dolor. Fue la respuesta de lucha o huida de un animal acorralado. Y como no podía correr, decidió morder. Ahí está, gritó Rodrigo, señalando con un dedo tembloroso a Valeria. Es ella. Es la mujer que nos hizo esto. Miró frenéticamente alrededor de la habitación buscando un oficial de policía o un guardia de seguridad. Oficial, le gritó a un hombre uniformado que estaba cerca de la entrada. Aristenla. Nos envenenó. Puso productos químicos tóxicos en nuestra bebida. Intento matarme. Daniela gimió desde su silla de ruedas con la cara oculta entre las manos. Fue ella, Rodrigo. Me arruinó la cara. Es un monstruo. Carolina, que todavía estaba transmitiendo en vivo, jadeó titramente para su audiencia, girando la cámara hacia Valeria. Oh, Dios mío. De verdad está aquí la esposa malvada en persona. Mirenla allí de pie, de blanco, como si fuera inocente. La acusación quedó suspendida en el aire, pasado y fía.
La gente en la sala de espera murmuraba, mirando a Valeria con sospecha. Por un segundo Rodrigo pensó que había ganado. Pensó que había cambiado la narrativa, pero Valeria no hacía mudo. No pareció sorprendida, no pareció a la defensiva. Simplemente metió la mano en su estructurado bolso de cuero blanco y sacó su teléfono. Dio tres pasos lentos y deliberados hacia Rodrigo. El sonido de sus tacones era el único ruido en la habitación. Clac, clac, clac. Se detuvo justo fuera de su alcance, mirándolo con una expresión de leve curiosidad, como si fuera un cultivo de bacterias que había desarrollado un comportamiento inesperado. Envenenarme, repitió Valeria, su voz tranquila y clara, llegando hasta el fondo de la habitación sin que tuviera que gritar. Esa es una acusación muy seria, Rodrigo. Es asesinado. Escupió Rodrigo haciendo una mueca cuando el movimiento sacudió su parte inferior del cuerpo. ¿Sabías que lo beberíamos? Pusiste una trampa. Valeria sonrió. Fue una sonrisa terriblemente pequeña. Una trampa implica que te atrae, Rodrigo. Una trampa implica que te invite. Pero recuerdo haberme ido de mi casa. Recuerdo haber cerrado mis puertas. Y lo más importante, recuerdo haber cerrado mi caja fuerte. Tocó la pantalla de su teléfono y la giró para que Rodrigo pudiera ver. Luego la giró para que el oficial de policía pudiera ver y finalmente la giró para que la transmisión en vivo de Carolina pudiera ver. El video era nítido, de alta definición. Mostraba a Rodrigo sin camiseta y sudando, sosteniendo una pesada herramienta de metal. Lo mostraba martillando el teclado digital de la caja fuerte de la pared del dormitorio principal. Lo mostraba forzando la puerta con un destornillador. Lo mostraba riendo mientras metía la mano y sacaba el frasco. Tengo una pregunta para el oficial aquí, dijo Valeria volviéndose hacia el policía que se había acercado intrigado. Oficial, ese un ladrón entra en una farmacia, rompe la cerradura del gabinete de sustancias controladas, roba una botella de un medicamento experimental y lo ingiere. Se acusa al farmacéutico de envenenamiento? El oficial negó con la cabeza lentamente, sus ojos fijos en el video. No, señora, eso sería robo y hurto. Valeria se volvió hacia Rodrigo. Entraste en una unidad de almacenamiento que cumple con las normativas federales dentro de mi casa. Uséis la fuerza para acceder a una caja fuerte que contenía compuestos químicos propiedad de mi empresa. Robaste una propiedad que no te pertenecía. Y luego, en tu codicia y arrogancia, la consumes sin saber qué era. Se inclinó más cerca, su voz bajando una octava para que vibrara en el pecho de Rodrigo. Eso no es envenenamiento, Rodrigo. Eso es selección natural. Rodrigo abrió la boca para discutir, pero no le salieron las palabras. La lógica era irrefutable. El video era condenatorio. No era una víctima. Era un ladrón que había robado lo incorrecto. Pero era solo una bebida, tartamudeó su bravuconaria desmoronándose. Estaba en un frasco. Parecía vino. Estaba claramente etiquetado. Intervino el Dr. Mendoza dando un paso adelante. Su voz era profunda y autoritaria. He visto el informe policial y las fotos de la evidencia. El frasco estaba etiquetado como compuesto veterinario de máxima potencia. También tenía un símbolo de riesgo biológico en la tapa. Rodrigo parpadeó. Recordaba la etiqueta. Recordaba haberse reído de ella. No había mirado la tapa. Ignoras la advertencia porque pensabas que sabías más, continuó el Dr. Mendoza mirando a Rodrigo con desdén profesional. Al igual que ignoraste el hecho de que tu esposa no es una asistente de laboratorio. Rodrigo levantó la vista confundido. ¿Qué? El Dr. Mendoza señaló a Valeria. La señora Vargas no es solo una empleada, Rodrigo.
Es una de las toxicologias principales de toda la división surest. Posee tres patents sobre el mismo compuesto que rabaste. De hecho, forma parte de la junta directiva que financia el ala de investigación de este hospital. La habitación quedó en silencio. Rodrigo sintió como si lo hubieran dado un puñetazo en el estómago. Junta directiva, susurró. Pensó en las veces que ese había burlado de ella por trabajar hasta tarde. Las veces que lo había dicho que era aburrida. Las veces que lo había dicho que su gimnasio los haría ricos para que pudiera dejar su pequeño trabajo. Ella era la jefa, siempre había sido la jefa. Valeria se sacudió una pelusa imaginaria de su solapa blanca. Trate de decírtelo, Rodrigo. Trate de conarte sobre mi trabajo, pero siempre estabas demasiado ocupado hablando de ti mismo. Estabas demasiado ocupado siendo el macho alfa para darte cuenta de que vivías de mi sueldo. Paula de yo escapar un celoso desde su silla. Se limpió la bilis azul de la boca. Valeria, por favor. No queríamos, solo pensamos que te habías ido. Valeria miró a Paula. Su mirada era más fría que el nitrógeno líquido de su laboratorio. Yo me había ido, Paula. Y tú te mudaste antes de que las sábanas se enfriaran. Usáis mi ropa, usáis mi crema facial y robáis mi paz. No eres una amiga. Eres un parásito y los parásitos necesitan ser purgados. Carolina, que todavía estaba filmando, bajó un poco su teléfono. Tenía la boca abierta. Los comentarios en su transmisión en vivo se estaban volviendo locos, pero no de la manera que ella esperaba. La gente se reía. La gente llamaba a Rodrigo ladrón. Los seguidores se estaban convirtiendo en una sesión de burla. Valeria miró a la lente de la cámara. Hola Carolina, dijo. Asegurate de sacar mi mejor lado. Quiero que el juez vea exactamente lo tranquila que estaba cuando lo informa mi marido que voy a presentar cargos. Presentar cargos, chilló Rodrigo. Valeria asintió. Robo, hurto mayor y espionage corporativo, ya que robaste una fórmula patentada. Mi equipo legal ya está redactando los papeles. Para cuando salgas de la cirugía estarás bajo arresto. Miró al Dr. Mendoza. Doctor, creo que estos pacientes requieren intervención médica inmediata. La presión en la región pélvica puede causar necrosis permanente si no se trata en una hora. El Dr. Mendoza asintió. Los estamos trasladando ahora, pero está el asunto del pago. Rodrigo levantó la vista, esperanzado por primera vez. Valeria, Carino, lo pagarás, ¿verdad? Eres rica, eres directora, puedes deducirlo, por favor. Duele mucho. Valeria lo miró. Miró al hombre que había amado, al hombre que había apoyado, al hombre que la había traicionado con sus tres mejores amigas, y luego la había llamado aburrida. Metió la mano en su bolso. El corazón de Rodrigo dio un vuelco. Iba a sacar su tarjeta negra. Iba a salvarlo. Valeria sacó un único y nítido billete de $6. Lo metió en la cinturilla de la toalla de Rodrigo. Eso es para el taxi a la cárcel del condado cuando te den el alta, dijo. En cuanto a la cirugía, se volvió hacia la coordinadora financiera que había aparecido con un portapapeles. ¿Acepta este hospital planes de pago para pacientes sin seguro? La coordinadora negó con la cabeza. No para traumas electivos resultantes del abuso de sustancias ilícitas, señora. Es estrictamente efectivo o cheque certificado, por adelantado. Valeria se volvió hacia Rodrigo y se encogió de hombres. Bueno, Rodrigo, siempre dijiste que eras un buscavidas. Siempre dijiste que eras un hombre hecho a sí mismo. Aquí tienes tu oportunidad de demostrarlo. Resuélvelo. Se dio la vuelta, su traje blanco brillando bajo las luces fluorescentes.
Vámonos, doctor, le dijo a Mendoza. Tengo una reunión de la junta a las 9 y odio llegar tarde. El doctor Mendoza hizo una cena a los celadores. Levancelos. No, gritó Rodrigo mientras desbloqueaban los frenos de su cylinder rudos. Valeria, espera. No puedes dejarme así. Soy tu marido. Valeria no miró atrás. Camino a través de las puertas automáticas con el doctor Mendoza a su lado, dejando atrás el olor de la traición y el caos de la sala de urgencias. Mientras las puertas se cerraban cortando los gritos de Rodrigo, el oficial de policía sacó a sus esposas y siguió a las sillas de rutas por el pasillo. Carolina finalmente detuvo su transmisión en vivo. Miró su teléfono. Había perdido 500 seguidores en los últimos 10 minutos. Miró a Valeria caminando hacia su Porsche en el estacionamiento. Miró a Rodrigo siendo llevado hacia un futuro doloroso, caro y solitario. Y por primera vez en su vida, Carolina se dio cuenta de que había apostado por el caballo equivocado. El verdadero poder nunca había sido el hombre ruidoso con el Rolex falso. Había sido la mujer tranquila del traje blanco que sonría mientras incendiaba el mundo entero. La sala de trauma del Hospital General era fría, austera y implacable. Era un lugar diseñado para salvar vidas, no para mimar egos. Y en ese momento se sentía como una sala de tribunal donde el veredicto lo dictaba un hombre con bata blanca. Rodrigo estaba sentado en su silla de ruedas, su cuerpo temblando incontrolablemente. El dolor en su región inferior había trascendido la sensación física y se había convertido en un ruido blanco y seguidor que ahogaba todo lo demás, excepto la voz del doctor Mendoza. El doctor Mendoza estaba de pie al pie de las camillas sosteniendo una tablita con una expresión sombría. Miró a las 4 personas que tenía delante, no con la compasión de un sanador, sino con la severa decepción de un científico que acababa de presenciar un experimento fallido. Valeria estaba a su lado con los brazos cruzados, su rostro una máscara de calma indescifrable. El doctor Mendoza tocó la pantalla de su tablita y miró directamente a Rodrigo. Señor Vargas, basándonos en el panel de toxicologia y en el frasco vacío que su esposa proporcionó a la policía, hemos identificado la sustancia que usted y sus compañeros ingirieron. Rodrigo se inclinó hacia adelante, el sudor goteando de su nariz. ¿Qué es? Jadio. ¿Era veneno? ¿La envenenó ella? El doctor Mendoza negó lentamente con la cabeza. No era vino, señor Vargas, y no era veneno en el sentido tradicional. Era un compuesto veterinario. Específicamente era una solución experimental de alta concentración diseñada para la industria equina. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Incluso Daniela dejó de gemir detrás de sus manos ampoladas. Equina, susurró Rodrigo, su cerebro luchando por procesar la palabra a través de la niebla del dolor. ¿Como los caballos? Asintió el doctor Mendoza. Precisamente. La solución contenía 2 ingredientes activos principales. El primero es azul de metalino, lo que explica la decoloración del vómito de su amiga y la cianosis, que comienza a aparecer en sus extremidades. En medicina veterinaria se utiliza como trazador y antifúngico para animales grandes. Hizo una pausa desplazándose hacia abajo en su tablita. Sin embargo, el segundo ingrediente es el que causa su malestar actual. Es cantaridina. Daniela levantó la vista, sus labios hinchados y agrietados. Cantaridina. Arrastró las palabras. Eso es malo. El doctor Mendoza la miró con lástima. La cantaridina es un pequeño vesicant derivado del escarbajo de la impala. En el siglo XIX se rumoreaba que era un afrodisíaco conocido como mosca española. Pero eso es un mito peligroso. En realidad, es un agente impalante.
Quema el tejido biológico, al contacto. Se utiliza para eliminar vergazo, en este compuesto específico, para tratar infecciones de tejido profundo en los cascos de los caballos de carreras de pura sangre. Rodrigo sintió que la habitación daba vueltas. Miró a Valeria. Ella estaba mirando las uñas aburrida. Nos dist medicina para caballos, dijo Rodrigo ahogado. Nos dejaste beber cuidaverrugas para caballos. Valeria levantó la vista, sus ojos afilados. Yo no te di nada, Rodrigo. Rabaste un compuesto etiquetado como máxima potencia. Supusiste que era para tu placer porque estás tan obsesionado con tu propia vitalidad que no te molestaste en leer la etiqueta de advertencia en la parte posterior. Esa solución vale $3,000 la onza. Estaba destinada a salvar a un semental premiado. No a alimentar tu viaje de ego. El Dr. Mendoza intervino, su voz dominando la atención de la sala de nuevo. El argenda la sustancia es un asunto legal, señor Vargas. Mi preocupación es el daño fisiológico, y debo ser franco. Es catastrófico. Se dirigió a la tabla en la pared y mostró un diagrama del sistema renal humano. Las mujeres han ingerido una dosis destinada a un animal de 1,000 libras. Sus riñones están actualmente abrumados por las toxinas. El agente impelente no está solo en su piel, está irritando el revestimiento de su esófago y estómago. Si no iniciamos diálisis de emergencia en una hora, entrarán en insuficiencia renal aguda. Paula de yo escapar un celoso aterrorizado. Diálisis loro. ¿Cómo para los ancianos? Pero tengo 28 años. El Dr. Mendoza la ignoró y dirigió su mirada a Rodrigo. Y para usted, señor Vargas, la situación es más inmediata. La cantarina ha causado un caso severo de priapismo isquémico. La sangre atrapada en los vasos está desoxigenada y es tóxica. Esencialmente está estrangulando el tejido desde adentro hacia afuera. Rodrigo agarró la toalla alrededor de la cintura. Las lágrimas corrían por su rostro. Solo deme una inyección, suplicó. Deme una inyección para que vaya. El Dr. Mendoza suspiró. Una inyección no funcionará. El tejido se está volviendo necrótico. Eso significa que está muriendo. Si no aliviamos la presión quirúrgicamente ahora mismo, se producirá gangrena. Si eso sucede, la única opción que quedará será la amputación. La palabra quedó suspendida en el aire como la joya de una guillotina. Amputación, gritó Rodrigo. Fue un sonido de puro miedo primario. No cirugía, amputación. Soy entrenador personal. Mi imagen lo es todo. No pueden cortarme. El Dr. Mendoza miró su reloj. Estamos perdiendo tiempo. El tejido ha estado privado de oxígeno durante casi 6 horas. Necesitamos lavarlo al quirófano inmediatamente para un procedimiento de derivación. Es invasivo, es doloroso y la recuperación será larga, pero es la única manera de salvar el órgano. Se dirigió a la enfermera jefe. Prepara las salas de trauma 1 y 2. Pon en marca las máquinas de diálisis. Llama al urólogo de guardia. Espera. La coordinadora financiera se adelantó bloqueando el paso de la Camila. Era una mujer pequeña con un portapapeles, pero parecía tan inamovable como una montaña. El Dr. Mendoza se detuvo. ¿Qué pasa? Brenda se ajustó las gafas y miró a Rodrigo sin ninguna simpatía. No podemos proceder con estos procedimientos, doctor. Todavía no. ¿Por qué no? Gritó Rodrigo. Me estoy muriendo aquí. Dijo gangrena. Quitis de en medio. Brenda golpeó su portapapeles con un bolígrafo. Señor Vargas, acabo de hablar con el Departamento de Facturación y el Equipo de Evaluación de Riesgos Legales.
Debido a que usted ingirió voluntariamente una sustancia que no está aprobada por la FDA para consumo humano y debido a que está clasificada como un producto veterinario, su póliza de seguro, incluso si estuviera activa, negaría automáticamente esta reclamación bajo la cláusula de imprudencia temeraria y abuso de sustancias. Miró a las tres mujeres. Lo mismo ocurre con la diálisis. Esto se considera una lesión electiva causada por el consumo ilegal de sustancias controladas robadas. Esto no es un accidente. Esto es responsabilidad. Rodrigo la miró fijamente con la boca abierta. Entonces, ¿qué está diciendo? Susurró. Estoy diciendo que este hospital no es una organización benéfica, dijo Brenda con frialdad. El costo estimado de la cirugía de derivación de emergencia, la anestesia y los cuidados postoperatorios es de $45,000. El tratamiento de diálisis para tres pacientes, más la admisión en la UCI para observación es otros $65,000. Hizo los cálculos en su calculadora y la levanto. El total es de $110,000 y como no tiene seguro y es de alto riesgo, requerimos el pago total o, al menos una autorización de tarjeta de crédito verificada y garantizada por el monto total antes de que podamos llevarlo a través de esos portastobles. $110,000. Rodrigo miró a Daniela. Su rostro era una máscara de empalas. No tenía dinero. Era una agente inmobiliaria que no había vendido una casa en 4 meses. Miró a Paula. Ella alquilaba su sala de salón. Vivía de cheque en cheque. Miró a Natalia. Vivía de la pensión alimenticia. Y así miró a sí mismo. Tenía $0. Su Corvette se había ido. Su gimnasio estaba ahogado en deudas. Volvió la cabeza lentamente hacia Valeria. Era la única persona en la habitación con el poder de salvarlo. Podía extender un cheque ahora mismo. Podía firmar un formulario de garantía. Podía poner fin a esta pesadilla con una sola firma. Valeria, susurró Rodrigo, su voz rota. Por favor, sé que me equivoco. Sé que te haistano. Pero esta es mi vida. Este es mi cuerpo. No dejes que me corten. No dejes que lo pierda todo. Hacer cualquier cosa. Firmaré cualquier cosa. Solo pagos. Valeria lo miró. Miró el sudor en su frente. Miró el miedo en sus ojos. Por un momento, la habitación quedó en silencio, esperando que la esposa se diera, esperando que la mujer se apiadara del hombre con el que se había casado. Valeria se acercó un paso más a la camilla. Se inclinó para que su rostro estuviera a centímetros del de él. Rodrigo pudo oler su perfume. Olía a vanilla cara y a éxito. Cualquier cosa? Preguntó suavemente. Sí, Valeria. Cualquier cosa. Valeria metió la mano en su bolso. Sacó un bolígrafo. No sacó una chequera. Sacó un documento doblado que su abogada lo había enviado por correo electrónico a su teléfono, que había impreso en el centro de negocios del hospital hace 10 minutos. Destabló el papel y lo puso sobre el pecho de Rodrigo. Este es un acuerdo postnuptial y una solicitud de divorcio, de mutuo acuerdo, dijo su voz firme. Establece que admits el adulterio. Establece que admits el robo de propiedad de la empresa. Establece que asumes toda la responsabilidad financiera por todas las deudas contraídas durante nuestro matrimonio, incluido el préstamo comercial de tu gimnasio. Y establece que renuncias a todos los derechos, a la pensión alimenticia, a mi jubilación y a la casa. Destapó el bolígrafo. Firmas esto ahora mismo, admitiendo que destruiste nuestro matrimonio y comprometiste mis bienes. Renuncias a todo. Y si haces eso, dijo Valeria. Rodrigo la miró con esperanza. Si hago eso, ¿pagarás la factura? Preguntó. Valeria sonrió.
Si haces eso, no presentar cargos penales por el robo. Eso significa que cuando salgas de la cirugía no irás a prisión. Simplemente estarás arruinado. Rodrigo la miró fijamente. Pero la factura de la cirugía, tartamudeó. Valeria se enderezó tapando el bolígrafo. No voy a pagar por tu error, Rodrigo. Te ofrezco la libertad de la cárcel. Esa es la única caridad que vas a recibir de mi hoy. En cuanto a la factura, miró al Dr. Mendoza. Doctor, ¿está lo suficientemente estable como para firmar un documento legal? El Dr. Mendoza asintió. Está lucido. Valeria volvió a mirar a Rodrigo. Fírmalo, Rodrigo. O me voy. La policía entra y vas a cirugía espacito y luego a una celda mientras tu cuerpo se pudra. Esas son tus options. Rodrigo miró el papel. Miró al oficial de policía que esperaba junto a la puerta. Miró a Brenda sosteniendo la factura. Se dio cuenta entonces de que nunca había sido el alfa, nunca había sido el líder, había sido un niño llegando a las casitas con una mujer que construía rascacielos. Con mano temblorosa tomó el bolígrafo. Garabateó su nombre en la línea, firmando su futuro, su orgullo y sus derechos a la vida que Valeria le había construido. Dejó caer el bolígrafo. Ahí está, celoso. Lo he firmado. Ahora ayúdame. Valeria recogió el papel, comprobó la firma, lo dobló cuidadosamente y lo volvió a guardar en su bolso. Miró a Brenda. Ha firmado la separación de bienes. No tiene bienes. Y es indigente. Puedes procesarlo como un caso de caridad o una emergencia financiada por el Estado. Pero no me factures a mí. Yo no soy financieramente responsable de este hombre. Se volvió hacia Rodrigo. Buena suerte con la recuperación, Rodrigo. He oído que los caballos suelen recuperarse en una semana. Esperemos que tengas la misma resistencia. Valeria se dio la vuelta y se marchó. El Dr. Mendoza hizo un gesto a los celadores. De acuerdo. Ahora es un papilo del Estado. Recursos mínimos. Levenlo al quirófano general. Hermos lo que podemos para salvar el tejido, pero sin reconstrucción cosmética. Muévanlo. Mientras las puertas se abrían de par en par, Rodrigo gritó una última vez, no de dolor, sino de la comprensión de que el cheque se había cobrado y el precio era su vida entera. Las pasadas puertas dobles de la unidad de trauma se cerraron detrás de Valeria y el Dr. Mendoza, dejando en silencio en la sala de espera que era más denso que la humedad de un verano de Miami. Por un momento, el único sonido fue el bajo zumbido de la máquina expendedora en la esquina y el lejano lamento de una sirena acercándose a la bahía de emergencias. Pero ese silencio era engañoso. Era la calma antes de una tormenta que no se mediría en viento o lluvia, sino en una humiliación tan profunda que destrozaría vidas. Paula y Daniela estaban sentadas en sus sillas de ruedas, una al lado de la otra, cerca del mostrador de traje. Ya no eran las mujeres arrogantes que se habían reído de la ropa de Valeria en la barbacoa. Eran criaturas rotas. Daniela tenía la chaqueta bien apretada, sobre la cabeza para ocultar las empalas superiores que habían convertido su rostro en un mapa topográfico de dolor. Paula estaba encorvada hacia delante, agarrándose el estómago, su piel irradiando un calor enfermizo que parecía vibrar fuera de su cuerpo. El dolor del compuesto veterinario estaba evolucionando. La sensación inicial de ardor en sus estómagos se había desplazado hacia abajo, asentándose profundamente en sus intestinos. La medicación para caballos contenía potentes relajantes musculares diseñados para ayudar a los animales grandes a expulsar parásitos. En un cuerpo humano,
Esos relegantes estaban actualmente labrando una guerra contra los músculos del esfínter que controlan las funciones corporales básicas. Necesito ir al baño, gimió Paula, su voz apagada y humida. Necesito ir ahora mismo. Intento levantarse de las solidarudes, pero sus brazos estaban débiles y temblorosos. El tin azul que había manchado su vómito antes ahora habría pasado por todo su tracto digestivo. Sientes, señora, ladró la enfermera de admisión desde detrás del cristal. Estamos esperando a un celador para llevarla a la ducha de descontaminación. No se mueva. No puedo esperar, loro Paula. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el sudor. Está legando. Oh, Dios. Está legando. A 10 pies de distancia, Carolina todavía sostenía su teléfono en alto. Tenía la intención de detener la transmisión en vivo después de que Valeria se fuera, pero el número de espectadores estaba aumentando. A la gente lo encantaba un desastre, y en ese momento tenía 5,000 personas viendo las consecuencias del escándalo de la familia Vargas. ¿Qué le pasa? Narró Carolina a su teléfono. Su voz susurrante y dramática. Parece que la otra amante está teniendo una reacción. Miren cómo tiembla, amigos. El espíritu de convicción es pasado en esta sala. Paula logró ponerse de pie. Sus piernas vacilaron. Dio un paso hacia los baños al final del pasillo y entonces accedió. No fue una fuga lenta, fue un fallo catastrófico de los sistemas de contención del cuerpo. Un sonido fuerte y humido resonó en la sala de espera, haciendo que todos se congelaran. Paula se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par con horror. Se miró las piernas por debajo del dobladillo de sus caros pantalones de lino blanco. Un fluido comenzó a acumularse en el suelo de linóleo. Pero no era normal. Era de un vibrante azul neón eléctrico. El azul de metalino había tenido todo en su interior y ahora estaba en el exterior para que todo el mundo lo viera. El olor llegó al aire un segundo después. Era un hedor químico mezclado con el olor crudo de los desechos biológicos. Era agudo, penetrante y imposible de ignorar. Una mujer sentada en la primera fila tuvo una arcada y cubrió la cara de su hijo. Un hombre se levantó y se fue al otro lado de la sala. Oh, Dios mío, chilló Carolina, pero no apartó la cámara. Hizo zoom. Los comentarios en su pantalla explotaron. Eso es azul. ¿Por qué es azul? Acaba de perder el control. ¡Qué asco! Pitafina queda. Repito, pitafina esta queda. Paula se quedó en el charco de su propia creación, sollozando incontrolablemente. La vergüenza era física. Era un peso que lo aplastaba el pecho. Su imagen era su marca. Era conocida por ser impecable, por olor a manteca de cacao y perfume caro. Ahora estaba de pie en el vestíbulo de un hospital goteando desechos azules mientras extraños la filmaban. Daniela, que estaba sentada a su lado, intentó alargar su silla. Paula, aléjate de mí, gritó, su voz quebrándose a través de sus ampollas. Me has manchado los zapatos. ¡Qué asco! Pero el estrés del momento, combinado con los gritos y el cóctel químico en su propia sangre, desencadenó exactamente la misma reacción en Daniela. Su cuerpo se agarrotó, su estómago se contrajo violentamente y antes de que pudiera terminar su frase, el sonido se repitió. Daniela jadeó, agarrando los reposabrazos de sus solidarudes. No, susurró. No, por favor, no. Pero a la naturaleza no lo importaba su por favor. Un segundo charco comenzó a formarse debajo de su silla, uniéndose al de Paula en el suelo. Era del mismo tono azul impactante. El olor en la sala de espera se volvió insoportable.
La enfermera de admisión se levantó, y cerró de golpe la ventana de cristal corrediza. Seguridad, gritó a su intercomunicador. Tenemos un riesgo biológico en el vestíbulo. Repito, riesgo biológico, código marrón y azul. Carolina ahora tenía arcadas cubriéndose la nariz con la mano libre, pero mantuvo la cámara firme. Chicos, no van a creer esto, dijo ahogada a su audiencia. Están perdiendo el control. Los dos. Esto por todas partes. Esto es lo más asqueroso que he visto en mi vida. El video ya no era solo una transmisión de un grupo de redes sociales. Se estaba compartiendo, se estaba grabando en pantalla, estaba saltando de Instagram a Twitter y a TikTok en segundos. El título de la transmisión cambió a medida que la gente lo volvía a publicar. El escuadrón del Popo Azul. Los infieles son atrapados con los pantalones bajos. Medicamentos para caballos salen mal en Miami. Dentro del vestíbulo del hospital, Paula y Daniela estaban atrapadas en un infierno de su propia creación. No podían moverse, no podían correr, solo podían pararse y sentarse en la evidencia de su desgracia mientras el mundo los observaba. Y entonces los teléfonos empezaron a sonar. No los teléfonos que sostenían en sus manos. Esos seguían muertos por la política de tierra quemada de Valeria. Pero las notifications comenzaron a aparecer en las pantallas de bloqueo, visibles incluso a través de la sociedad. El teléfono de Daniela se iluminó primero. Estaba en su regazo. Un mensaje del socio durante la corredoria. Daniela. No sé qué está pasando en el Hospital General, pero mi teléfono no para de sonar. Los clientes me están enviando videos tuyos. Levas una chaqueta de la empresa en ese video. Esto es una violación de nuestra cláusula de moralidad y una pesadilla de relaciones públicas. No vengas el lunes. No vengas nunca. Te enviaremos por correo tus efectos personales. Estás despedida con efecto inmediato. Daniela vio el mensaje. Gimió, un sonido de pura desesperación que resonó en las paredes de azulejos. Mi trabajo, gritó. Perdí mi licencia. Perdí mi trabajo. El teléfono de Paula fue el siguiente. Vibraba incesantemente en su bolsillo. Lo sacó con dedos temblorosos y manchados de azul. Era su aplicación de reservas. Notification. Cita cancelada por Sara. Notification. Cita cancelada por Tanisa. Notification. Cita cancelada por la señora Jiménez. Docenas de Ellis. Cientos de dólares en reservas desapareciendo en tiempo real. Luego un mensaje del dueño del salón donde alquilaba su puesto. Paula, no puedo tener este drama en mi negocio. La gente dice que tienes una enfermedad contagiosa. Dicen que eres tóxica. Voy a cambiar las cerraduras de tu suite. Saca tus cosas esta noche o las pondrá en la acera. Paula dejó caer su teléfono en el charco del suelo. Salpicó líquido azul en sus tabillos. Mi salón celoso. Mis clientes se han ido todos. Carolina finalmente bajó su teléfono, pero el daño estaba hecho. El video había alcanzado 50,000 vistas en 10 minutos. Era tendencia a nivel local. Para el mediodía sería tendencia a nivel nacional. Apareció un conserje con una furgona y un suba mirando el desastre con resignación cansada. Tienen que moverse, dijo su voz ahogada por una mascarilla. No puedo limpiar esto con ustedes paradas en medio. Apareció un celador con dos patas de hospital y un par de bolsas de plástico. Pongans esto, dijo lanzándoles las patas desde una distancia segura. Pongan su ropa en las bolsas y luego irán a las docas de descontaminación. Paula y Daniela se quitaron su ropa de diseñador arruinada allí mismo en el vestíbulo. Y no les cuidaba orgullo. Estaban desnudas, temblando y manchadas de azul.
metieron sus costosos atuendos en las bolsas de basura. La ropa que habían usado para celebrar habericado a Valeria de su propia casa. La ropa que habían usado para seducir al marido de otra mujer. Ahora esa ropa era basura, al igual que sus reputations. Mientras las condition hacia las ducas, arrastrando los pies en zapatillas de papel, dejando un rastro de huellas azules detrás de ellas, el vestibulo estalo, en un murmullo de conversación. ¿Viste eso? ¡Qué asco! Eso es lo que se consigue por meterse con la mujer equivocada. Carolina se quedó sola en el centro de la habitación. Terminó su transmisión en vivo. Miró los comentarios por última vez. Un comentario destacado de un usuario llamado Miami Realtor. Imagina perder tu trabajo, tu dignidad y tus intestinos. Todo porque querías a un hombre que conduce un coche alquilado. Chicas, tomen nota. Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio cuenta entonces de que ella tampoco estaba salvo. Era la camarógrafa, pero era parte del circo. Y Valeria ni siquiera estaba allí. Valeria probablemente estaba sentada en una sala de juntas en ese momento, oliendo a vanilla y dinero mientras sus enemigos se jagaban en su propia inmundicia. El olor en el air persistía, espeso y empalagoso. Era el olor a azufre y productos químicos, pero para todos los presentes olía a algo completamente diferente. Olía a justicia. La sala de recuperación era una caja blanca y estrelina del pedido rítmico de los monitores cardíacos y el fuerte olor a jabón antiséptico. Era un marcado contraste con la caótica sala de espera que acabamos de dejar, pero la tensión aquí era mucho más sofocante. Rodrigo yacía en la cama del centro, su cuerpo apoyado en almohadas, una valla intravenosa alimentando fluidos en su brazo para prepararlo para la cirugía. A su izquierda y derecha, separados solo por delgadas cortinas que habían sido retiradas, estaban sentadas Paula, Daniela y Natalia. Parecían fantasmas de lo que fueron. Su ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por indelebles batas de hospital que se abrían por la espalda. Sus rostros estaban restregados hasta el enrojecimiento por la duca de descontaminación, pero las ronchas y ampollas rojas permanecían como un testimonio de su codicia. Yo estaba de pie al pie de la cama de Rodrigo, sosteniendo un elegante portafolio de cuero negro. Los mira los cuatro, las personas que habían afirmado amarme, las personas que habían afirmado ser mi familia y mis hermanas. Ahora eran solo pacientes en un hospital del condado enfrentando una factura que no podían pagar y un crimen que no podían negar. El oficial de policía estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, observando la escena con levantares. Estaba esperando que los médicos les dieran el alta para poder ficharlos formalmente por robo. Rodrigo me miró, sus ojos adormilados por los analgésicos, pero llenos de una esperanza desesperada. Todavía pensaba que había una salida. Todavía pensaba que como yo era su esposa, lo salvaría. Valeria, grazno, extendiendo una mano temblorosa. Carino, todavía estás aquí. Sabía que no me dejarías. Diles que me quiten las esposas. Diles que fue un malentendido. No tomé su mano. En su lugar abrí el portafolio y sac tres documentos idénticos grapados pulcramente en la esquina. Un malentendido, Rodrigo, pregunt, mi voz nivelada y tranquila. Entraste de la fuerza en mi caja fuerte. Rabes de una investigación química patentada por valor de medio millón de dólares. Eso no es un malentendido. Eso es hurto mayor. Eso es un delito grave que conlleva una sentencia mínima de 10 años en una penitenciaria federal. La habitación quedó en un silencio sepulcral. El número quedó suspendido en el aire como la joya
de una guillotina. Medio millón de dólares. 10 años. Daniela Jadio. Agarrandos a la barandilla de su calma. Su rostro empolado palideció. 10 años susurró. No puedo ir a la cárcel. Tengo un perro que es como mi hijo. Valeria, por favor. No lo sabíamos. Me volví para mirar a Daniela. La ignorancia de la ley no es una defensa, Daniela. Y tampoco lo es la estupidez. Mi compañía es y toma muy en serios el robo de su propiedad intelectual. El equipo legal ya está redactando la denuncia. ¿Quieren dar un ejemplo con ustedes? ¿Quieren mostrar al mundo lo que sucede cuando los ladrones tocan nuestra investigación? Paula comenzó a solozar meciéndose un lado a otro. Mi vida es acabado. Perdí mi salón. Ahora voy a ir a la cárcel. Valeria, por favor. Hemos sido amigas desde la universidad. ¿No significa nada para ti? Mira Paula. Mira la mujer que había cenado en mi mesa de comedor durante años, comiendo mi comida, bebiendo mi vino y durmiendo en secreto con mi marido. Significa exactamente lo mismo para mí que significó para ti cuando traicionaste nuestra amistad. Dije fríamente. Nada. Natalia comenzó a hyperventilar. El monitor conectado a su pecho pitaba más rápido. No puedo ir a la cárcel, Jadio. Soy claustrofóbica. Moriré ahí dentro. Rodrigo dijo que estaba bien. Rodrigo dijo que eran sus cosas. Sonreí. Era la oportunidad que había estado esperando. Rodrigo dijo, repetí. Así que estás diciendo que Rodrigo Vargas te instruyó para que consumieras la propiedad robada. ¿Estás diciendo que él era el cabecilla? Las tres mujeres guardaron silencio mirándose entre sí. Miraron a Rodrigo, que negaba frenéticamente con la cabeza. No, 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 dijo Rodrigo, su voz aumentando en pánico. No la escuchan. Estábamos todos juntos en esto. Somos un equipo. Recuerden el escuadrón. No se vuelven contra mí. Sac un bolígrafo de mi bolsillo. Era un Montblanc, pasado y caro. Lo abrí con un clic. Aquí está la oferta, dije levantando los documentos. Estas son declaraciones juradas. Afirman que Rodrigo Vargas usó su posición de influencia para coaccionarles al robo. Afirman que los engañó sobre la naturaleza de la sustancia. Y lo más importante, afirman que él es el único responsable de la destrucción de la propiedad. Hice una pausa diciendo que las palabras se centran. Si firman esto, retirar los cargos contra ustedes tres. Los considerar víctimas de su manipulación. Saldrán de aquí con una factura médica, pero sin antecedentes penales. No harán a prisión. Mira a Rodrigo. Pero si firman esto, también están admitiendo la aventura. Están admitiendo que Rodrigo la sedujo. Están poniendo cada detalle sucio en el registro para mi abogado de divorcios. Rodrigo intentó sentarse, pero el dolor en su ingle lo devolvió de golpe. No lo hagan, gritó. Está tratando de dividirnos. Somos leales. Daniela, díselo. Dil que me amas. Daniela miró a Rodrigo. Miró su rostro sudoroso, su bata de hospital, sus ojos frenéticos. Luego miró el bolígrafo, en mi mano. La vacilación duró menos de un segundo. Dame el bolígrafo, gritó Daniela abalanzándose desde su calma. ¿Qué? Jadio Rodrigo. Daniela lo ignoró. Se bajó de la cama. Su bata de hospital se abrió revelando su trasero, pero no lo importó. Alcanzó el bolígrafo con dedos desesperados y empolados. Él me obligó a hacerlo, gritó agarrando el portapapeles. Me dijo que eras terrible, Valeria. Me dijo que me acostaba con el te digeria y viviríamos en el ático. Me mintió. Firmó el papel con tanta fuerza que la punta del bolígrafo casi lo atravesó. Paula fue la siguiente.
Álvaro Daniela firmar, ese quito las mantas y salto de la cama, resbalando en el suelo de linoleo, pero levantándose cuatro patas. Dámelo, grito arenando el portapapels. Fue él, Valeria, fue de duel. Me dijo que estaba solo. Me dijo que trabajabas demasiado y lo descuidabas. Tergiverso te do para manipularme. Paulo lo arrobado el bolígrafo a Daniela y Garabadio, su firma jadeando pesadamente. Rodrigo los miró con la boca abierta. Estas eran las mujeres que lo habían cicerado promesas de devoción eterna solo 12 horas antes. Estas eran las mujeres que así habían redo de sus chistes y habían acariciado su ego. Ahora lo estaban despedazando como una manada de lobos hambrientos. Natalia fue la última. Estaba más débil que los demás, pero el miedo le dio fuerza. Se arrastró hacia mi agarrando el último documento. Me pidió dinero prestado, loro mientras firmaba. Me dijo que era millonario, pero que sus activos estaban congelados. Yo pagué las habitaciones de hotel, Valeria, yo pagué sus cenas. Me debí $3,000. Mi uso. Dijo que yo era la más guapa, pero así acostaba con todas nosotras. Rodrigo dejó escapar un sonido que era mitad celoso, mitad grito. Están mintiendo, gimió. Me suplicaron. Dijeron que era el mejor que habían tenido. Daniela así dio la vuelta, su rostro torcido en una mueca que así hizo, en más grotesco por sus quemaduras. Eres mediocre, Rodrigo, escupió. Lo fingimos. Todas lo fingimos. Solo nos quedamos porque pensábamos que tenías acceso al dinero de Valeria, pero solo eres un perder arruinado con un reloj falso. Paulo Asincio secondos las lágrimas de la cara. Usas ropa interior de compresión debajo de tus camisetas para parecer musculoso y loras después del sexo. Y es patético. Natalia se unió al coro de humiliación. Lamas a tu madre todos los días, agregó. Lo preguntas que ponert. Eres un niño de mama. Me quid ali recogiendo las declaraciones juradas firmadas una por una. Revise cada firma, asegurandome de que fueron legibles. Via Rodrigo encajarse en su cama de hospital. No solo estaba siendo destruido legalmente, estaba siendo emasculado. La imagen que había construido, la persona de macho alfa, estaba siendo despejada capa por capa hasta que no quedó nada más que un hombre pequeño y asustado. Rodrigo me miró, las lágrimas corrían por su rostro. Valeria, deténlas susurró. Por favor, haz que paren. Soy tu marido. Ser el bolígrafo con un clic y lo volví a guardar en mi bolsillo. Eres mi marido, Rodrigo, lo corregí. Ahora solo eres el acusado. Me volví hacia el oficial de policía que había observado todo el espectáculo con las cejas levantadas. Oficial, tengo las declaraciones juradas de los testigos, dije entregando copias de los documentos. Confirman que el señor Vargas fue el agresor principal y el único arquitecto del robo. Renunció a presentar cargos contra las mujeres, pero quiero que Rodrigo Vargas sea fichado por todos los cargos. El oficial asintió dando un paso adelante y sacando un par de esposas de su cinturón. Señor Vargas, está bajo arresto, dijo, recitando los derechos Miranda que Rodrigo había escuchado 1000 veces en la televisión, pero que nunca pensó que así aplicarían a él. Rodrigo intentó apartar los brazos. No pueden arrestarme. Voy a tener una cirugía, gritó. Estar bajo vigilancia durante el procedimiento, dijo el oficial colocando la esposa en la muñeca de Rodrigo y encadenándola a la barandilla de la cama. Y tan pronto como esté estable, será transferido a la cárcel del condado. Mira las tres mujeres. Estaban ali de pie, jadeando, agarrando sus acuerdos de inmunidad firmados, mirandome con una mezcla de miedo y gratitud. Valeria,
gracias, sussurró Paula. Gracias por mostrar misericordia. La Mayer, fría y inflexible. No confundas esto con misericordia, Paula. Simplemente no quería gastar el dinero de los contribuyentes procesando a tres idiotas cuando podía concentrarme en el cabecilla. Camin hacia la puerta. Son libres de stage. Una vez que averiguan cómo pagar sus facturas médicas, por supuesto. Les sugiero que le pregunten a Rodrigo. He oído que está buscando inversores para su gimnasio. Salí de la habitación dejándolos en los escombros de sus propias decisiones. Detrás de mí oí el sonido de Rodrigo sollozando, un sonido profundo y gutural de un hombre que lo había perdido todo. Y oí a las tres mujeres, su leal escuadrón, discutiendo sobre quién iba a llamar un Uber, y que ninguna de ellas tenía un teléfono que funcionara. La carrera había terminado. Yo había ganado y ni siquiera había sudado. La sala de recuperación del tercer día olía diferente a la sala de urgencias. No olía a chaos y miedo, olía a finalidad. El silencio en la habitación privada era pesado, roto solo por el zumbido rítmico de la máquina que monitorizaba mis signos vitales y el ocasional chirrido de los zapatos de una enfermera en el pasillo. Yeshia Ali mirando las baldosas acústicas del techo tratando de contar los pequeños puntos, porque si me concentraba en los puntos, no tenía que concentrarme en el tubo de plástico que salía de mi cuerpo o en la bolsa de líquido transparente que colgaba del lado de la cama. Mi nombre es Rodrigo Vargas y hace 3 días pensaba que era un rey. Pensaba que tenía el mundo en mi bolsillo. Tenía una esposa hermosa que pagaba todas mis facturas. Tenía un Corvette en la entrada y tenía a 3 mujeres que adoraban el suelo que pasaba. Ahora tengo un tubo de plástico, una bolsa de catéter y una habitación vacía. Nadie había venido a visitarme. Mi madre, que estaba demasiado avergonzada para mostrar su cara después de que la transmisión en vivo de Carolina se volviera viral. Mi hermano, que me había enviado un mensaje de texto una vez para decirme que era un idiota antes de bloquear mi número. Y ciertamente no Daniela, Paula o Natalia. Hoy de una enfermera que les habían dado el alta dejando atrás direcciones falsas y facturas impagas. Se habían dispersado como cucarachas cuando se encendieron las luces, dejándome para enfrentar las consecuencias solo. La puerta de mi habitación se abrió. Girar la cabeza esperando contra toda esperanza que quizás fuera Valeria viniendo a decir que me perdonaba. Quizás se había dado cuenta de que había sido demasiado dura. Quizás me extrañaba. Pero era el Dr. Mendoza. Entró con ese mismo desapego profesional que había mostrado en urgencias. No sonrió. Revisó el monitor. Revisó los niveles de líquido en la bolsa que colgaba junto a mi cama. Hizo una nota en su portapapeles. Buenas tardes, señor Vargas, dijo el Dr. Mendoza. Su voz era plana. ¿Cómo está el dolor hoy? Es manageable, susur. Tenía la garganta seca. ¿Cuándo pueden quitarme este tubo, doctor? ¿Cuándo puedo volver a la normalidad? El Dr. Mendoza dejó de escribir, colgó el portapapeles en el extremo de la cama y me miró. Era la mirada que te da un mecánico cuando tu motor está fundido y el coche es siniestro total. Señor Vargas, necesitamos tener una conversación franca sobre su pronóstico, dijo. La cirugía fue un éxito en el sentido de que pudimos restaurar el flujo sanguíneo y prevenir la gangrena. Salvamos el tejido. Conserva el órgano. Hizo una pausa dejando que el silencio se alargara. Pero el daño causado por el evento isquémico fue significativo. El tejido estuvo privado de oxígeno durante más de 6 horas mientras se saturaba en un baño químico tóxico. Los nervios y las estructuras vasculares han sido comprometidos permanentemente. Sentí que se me formaba un nudo frío en el estómago.
Que significa eso, comprometidos, pregunt. Significa, dijo el Dr. Mendoza claramente, que la función natural no es posible. Probablemente necesitará asistencia médica por el resto de su vida. Estamos hablando de implantes o dispositivos si alguna apariencia de intimidad. Pero los días en que usted era funcional de forma natural han terminado. Las palabras me golpearon más fuerte que un golpe físico. Función natural terminada. Yo era entrenador personal. Era el macho alfa. Toda mi identidad se basaba en mi virilidad, en mi capacidad para satisfacer a las mujeres, en mi fuerza. Y ahora este doctor me decía que por robar un frasco de medicina para caballos para presumir estaba roto permanentemente. Lo mayor fijamente, las lágrimas asomando a mis ojos. Entonces estoy impotente, dije ahogado. El doctor Mendoza asintió. Efectivamente, sí. Es el precio de la toxicidad. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Además, señor Vargas, el departamento de facturación del hospital ha estado tratando de procesar su alta. Necesitan un método de pago registrado. El total ascendió a $112,000. Se fue, dejándome solo con la ruina de mi hombría y una deuda que nunca podría pagar. Ser los ojos y dejé caer las lágrimas. Lor por mi ego. Lor por mi estupidez. Y entonces, hoy, el clic de unos tacones. Era un sonido que conocía bien. Era el sonido de la autoridad. Abrí los ojos. Valeria estaba de pie al pie de mi cama. Se veía impresionante. Lavaba un vestido negro que le quedaba perfecto, simple pero elegante. Sostenía una carpeta de cuero negro en la mano. No parecía triste. No parecía enojada. Parecía una directora ejecutiva legando para ser una fusión. Valeria, susur. ¿Viniste? Intensentarme, pero los tubos me tiraron y hice una mueca. Valeria me observó luchar. No se movió para ayudar, solo observó. ¿Oís lo que dijo el doctor? Pregunt, mi voz temblando. Estoy roto, Valeria. Se acabó. Mi vida se acabó. Valeria rodeó la cama, colocó la carpeta de cuero en la mesita. Tu vida no se ha acabado, Rodrigo, dijo con calma. Tu estilo de vida se ha acabado. Hay una diferencia. Abrió la carpeta. Dentro había una gruesa pila de papeles. No estoy aquí para hablar de tus problemas médicos, Rodrigo. Estoy aquí para discutir negocios. Negocios, pregunt. Valeria golpeó los papeles con una cuidada. Este es el acuerdo de divorcio. Es de mutuo acuerdo. Es final y no es negociable. Mira los papeles. Las palabras nadaban ante mis ojos. Disolución del matrimonio. Renuncia a la pensión alimenticia. División de bienes. No puedo leer de esto, dije. Solo dime que dice. Valeria suspiró, como se suspira ante un niño lento. Dice que estamos divorciados con efecto inmediato tras la firma del juez. Dice que te quedas con tus efectos personales, que actualmente están en 3 bolsas de basura en el maletero de mi coche. Te quedas con tu ropa, tus zapatos y tus peces. Hizo una pausa. Y yo me quedo con todo lo demás. La casa, los coches, las cuentas de jubilación, las inversiones. Te vas con 0 activos. La mayor fijamente. 0. Pero el gimnasio. Tartamudi. El préstamo. El préstamo está a tu nombre, dijo Valeria. Pero como no tienes activos, el banco encartará el equipo y lo cerrará la próxima semana. Estás en bancarrota, Rodrigo. Sentí que el pánico crecía en mi pecho. No puedes dejarme sin nada, Valeria. Ahora estoy lisiado. ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Dónde voy a vivir? Valeria me miró y sus ojos eran como cristal oscuro. Ese no es mi problema, Rodrigo. Tienes una madre, tienes un hermano,
Tienes tres novias que estoy segura de que les encantaría cuidar hasta que te recuperes, y que ayudaron a ponerte en esta cama. Saco un bolígrafo de su bolso. Este es el trato. Firmas estos papeles ahora mismo. Renuncias a todas las reclamaciones sobre mi dinero. Renuncias a cualquier derecho a demandarme. Admits toda la culpa por la ruptura del matrimonio. Y firmo. Pregunt. ¿Qué obtengo? Valeria señaló la factura que estaba en la mesita de noche, la de $112,000. Si firmas, extenderán cheque por la factura del hospital, dijo. La pagar en su totalidad. Hoy saldrás sin deudas médicas. Mirar la factura. Era una fortuna. Era más dinero del que había visto en mi cuenta de una sola vez. Y no firmo. Preguntando de encontrar alguna ventaja. Valeria sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Si no firmas, salgo por esa puerta. Serás dado de alta con una deuda de 6 cifras que embargará tus salarios por el resto de tu vida. Se inclino más cerca. Y hay una cosa más. Si no firmas, el oficial de policía que espera en el vestíbulo sub. Reinstaurar los cargos por hurto mayor y robo de sustancias controladas. Irás de esta cama de hospital directamente a una celda de la cárcel. Y en tu condición actual, Rodrigo, no creo que sobrevivas una semana en la cárcel del condado. La amenaza quedó suspendida en el aire. Cárcel con un cadáver, sin dinero, sin amigos. Mira Valeria. Busca la mujer que solía hacerme tortitas los domingos. Busca la mujer que solía frotarme la espalda cuando estaba cansado. Se había ido. En su lugar había una extraña, poderosa y adoradora, que tenía mi vida en sus manos. ¿De verdad me enviarías a la cárcel, Susur? Valeria no parpadeó. Me robaste, Rodrigo. Me humiliaste. Te acostaste con mis amigas en mi cama. Enviarte a la cárcel sería la salida fácil. Hacerte empezar de cero sin nada, con un cuerpo roto y un ego herido, y es justicia. Destapo el bolígrafo y me lo tendió. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Libertad sin nada o prisión con deudas? Mi mano tembló mientras alcanzaba el bolígrafo. Mis dedos se sentían entumecidos. Mira la línea de la firma. Demandado. Ese era yo. Ahora solo era un demandado. Pense en lucrar. Pense en alargarlo en los tribunales. Pero, ¿con qué dinero? ¿Con qué abogado? Valeria tenía los mejores abogados de Miami. Tenía las pruebas. Tenía el video. Yo no tenía nada. Estaba derrotado. Pues el bolígrafo sobre el papel. El sonido del rasguño fue fuerte en la silenciosa habitación. Firme mi nombre, Rodrigo Vargas. Firme la renuncia. Firme la división de bienes. Renuncia a la casa que amaba, a la vida que pretendía tener y al futuro que quería merecer. Cuando termine, dejé caer el bolígrafo. Rodo por la mesita. Ahí está, dije. Mi voz quebrantos. Está hecho. ¿Estás feliz? Valeria recogió los papeles. Revisó la firma, asegurándose de que fuera legible. Cerró la carpeta. No estoy feliz, Rodrigo, dijo deslizando la carpeta bajo su brazo. La felicidad es una emoción. Simplemente he terminado. Metió la mano en su bolso y sacó un cheque. Yo lo había escrito. Lo colocó en la mesita de noche junto a la factura. $112,000 pagados en su totalidad. ¿Considera esto mi último acto de caridad? Se giró para marcharse. Valeria, la lame. Se detuvo en la puerta, pero no se dio la vuelta. ¿Alguna vez me amaste? Pregunt. ¿O solo fui un proyecto para ti? Valeria hizo una pausa. Por un segundo pensé que podría ablandarse. Pensé que podría decir algo amable. Amé el potencial que six en ti, Rodrigo, dijo. Pero el potencial no es la realidad.
Y la realidad es que nunca fuiste el hombre que pretendías ser. Abrió la puerta. Adiós, Rodrigo. No me lames. La puerta se cerró con un clic. Estaba solo de nuevo. Mir el cheque sobre la mesa. Era mi libertad. Pero mientras me recostaba contra las almohadas, sintiendo el dolor sordo de mi cirugía y el vacío de la habitación, me di cuenta de que la libertad costaba más que dinero. Estaba libre de deudas, pero estaba en bancarrota en todos los sentidos importantes. Cogí el control remoto y encendí la pequeña televisión montada en la pared. Solo quería algo de ruido. Quería ahogar el silencio. Las noticias estaban puestas. El presentador hablaba de un video viral que estaba realizando en Miami. Esperna ver esto, dijo el presentador reprimiendo una risa. Una transmisión en vivo que salió mal en el Hospital General involucrando un cuadrado amoroso, medicina para caballos y un accidente muy colorido. Se me encogió el estómago. Mostraron el clip, el video, de Carolina. Mis six en la toalla. Via Daniela gritando. Via Paula poniéndose azul. Apague la televisión. No había escapatoria. El mundo sabía que Valeria había ganado. Yo solo era el remate de un chiste que ni siquiera entendí hasta que fue demasiado tarde. El domingo por la mañana en Miami no es solo un día de descanso, es una actuación. Es una pasarela de sombreros de alta costura y trajes a medida donde tu posición socials a menudo es juzga por el lujo del vehículo que aparcas en la primera fila. Durante 5 años había aparcado mi coche abalado en el aparcamiento trasero, esperando evitar las miradas críticas y los susurros. Solía entrar con la cabeza gacha, encogiéndome para caber en la pequeña calle que Rodrigo había construido para mí. Pero hoy el sol brillaba más de lo que nunca lo había visto. La humedad se había roto, dejando el aire fresco y limpio, y no conducía un coche viejo. Girar el volante de mi flamante Porsche Panamera Turbo. El motor ronroneó con un profundo y guttural rugido que hizo girar cabezas mientras entraba en el aparcamiento de la iglesia. La pintura era de un azul medianoche personalizado, un sutil guiño al chaos que me había liberado, pero con un aspecto mucho más caro que un fluido corporal. Aparc en un sitio en la primera fila, justo al lado del espacio reservado del obispo. Apague el motor y respire hondo. Revise mi reflejo en el espejo retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada no era la quinzeta técnica de laboratorio que frigaba tubos de ensayo. Era Valeria Vargas, la accionista meritaria, la titular de la patente y una mujer que acababa de deshacerse de 180 libras de peso muerto. Salí del coche, mis tacones crujían sobre el pavimento. Lavaba un vestido de color crema que abrazaba mis cavas en todos los lugares correctos, combinado con un sombrero de ala ancha que exigía atención. La conversación en el aparcamiento se detuvo. Vi la hermana Garza dejar caer su abanico. Vi al diácono Morales ajustarse las gafas. Estaban mirando el coche. Luego me estaban mirando a mí. Valeria, ¿eres tú? Susurró alguien. Sonreí y ser el coche con un pedido del mando a distancia. Buenos días, Santos, dije. Mi voz resonando claramente sobre el asfalto. Es un hermoso día para ser bendecidos, ¿no es así? Antes de que pudiera llegar a los escalones del santuario, una figura salió de detrás de la furgoneta de la iglesia. Era Marcos, el hermano mayor de Rodrigo. Tenía un aspecto terrible. Su traje estaba ergado y tenía agujas oscuras bajo los ojos. Parecía un hombre que no había dormido en 3 días. Hice una pausa esperando una confrontación. Esperaba que me gritara por arruinar la vida de su hermano. Esperaba que defendiera el honor de la familia Vargas. Pero Marcos no gritó.
Se quito el sombrero y lo sostuvo contra su pecho mirando al suelo. Valeria, dijo en voz baja. Solo quería decir que lo siento. Lo Meyer. Sentirlo. ¿Por qué, Marcos? Por Dudu, dijo. Por Rodrigo. Por la forma en que te tratamos y por Carolina. Levant una ceja. ¿Dónde está Carolina hoy? Por lo general es la primera en llegar montando su tripod para la transmisión en vivo. Marcos suspiró. Un sonido pesado de derrota. Carolina no está aquí. No volverá aquí. Pedí la separación air. Sení un pequeño parpadeo de sorpresa. ¿La dejaste? Marcos asintió. Vi el video, Valeria. Vi lo que hizo en el hospital. Vi cómo buscaba la fama mientras nuestra familia se desmoronaba. No puedo tener eso cerca de mis hijos. Nos avergonzo. Se burló de nuestra familia y de nuestro nombre. La envié de vuelta a casa de su madre. Me miró a sus ojos suplicando comprensión. No lo sabíamos, Valeria. No sabíamos que Rodrigo te estaba robando. No sabíamos que eras tú quien mantenía todo unido. Mira Marcos. Era un hombre decente con una esposa terrible y un hermano peor. Gracias, Marcos. Dije suave pero firme. Agradezco la disculpa, pero dile tu hermano que no me contacte. Mi abogado se encarga de toda la comunicación ahora. Marcos asintió, apartándose. No te molestará, Valeria. No le queda nada con que molestar. Pase a su lado y subí los escalones hacia el santuario. Al entrar, los ujiers, que normalmente me ignoraban, corrieron a darme un programa. Me guiaron a un asiento cerca del frente. Mira alrededor de la cavernosa sala. Busco los rostros familiares de mi vida anterior. Paula solía sentarse en la tercera fila juzgando los peinados de todos. Su asiento estaba vacío. Hoy un susurro de la fila de atrás. ¿Oíslo de Paula? Perdió su puesto. El dueño la eco después del incidente azul. Se está escondiendo en su apartamento. Ni siquiera abre la puerta. Busca Daniela, que solía sentarse en el carro. Su lugar también estaba vacío. Daniela se mudó de vuelta a su ciudad natal. Pasó flotando otro susurro. Su licencia de bienes raíces fue suspendida pendiente de una investigación de ética. No puede mostrar su cara en esta ciudad. ¿Y Natalia? Bueno, Natalia nunca iba a la iglesia de todos modos, pero sabía que estaba en algún lugar curando un ego herido y una reputación danada. Se habían ido. El círculo tóxico que me había asfixiado durante años se había evaporado como la niebla al sol de la mañana. El servicio comenzó. El carro cantó sobre la victoria y la liberación. Por primera vez en años no solo moví los labios. Canté desde mi diafragma. Canté con el poder de una mujer que había caminado a través del fuego y había salido hechada oro. Cuando llegó el plato de la ofrenda, no doble nerviosamente un billete de $10 para ocultar lo poco que tenía. Sac mi chequera. Escribí un cheque por una cantidad significativa, una semilla plantada para el futuro, no un pago por el pasado. Mientras lo dejaba en el plato, el ujier me sonrió. Dios la bendiga, Hermana Vargas. Yes, señorita. Lo corregí amablemente. Solo señorita Valeria. Después del servicio, no me cuid para la comida comunitaria. No necesitaba cotillon, no necesitaba explicarme. Mi presencia era la declaración. Camino de regreso a mi Porsche, sintiendo el calor del sol en mi piel. Entré y salí del aparcamiento, dejando atrás los susurros y el asombro. Conduj por las calles de Miami con las ventanas bajadas. Dejé que el viento me despeinara porque podía permitirme arreglármelo de nuevo. Pasé por el antiguo barrio donde Rodrigo y yo habíamos vivido. Vi el cartel de ese vend en el jardín.
y luego a unas 2 millas de la casa los 6. Había una parada de autobús cerca de la intersección de la calle 8 y la avenida principal. Era un banco de hormigón sin refugio, expuesto a los elementos. Un hombre estaba sentado allí. Lavaba un chandelier que le cuidaba dos talas grande. Estaba encorvado mirando a sus zapatillas. A su lado, en el suelo, había 3 bolsas de basura negras y resistentes. Era Rodrigo. Se veía pequeño. La arrogancia que había definido su postura había desaparecido, reemplazada por el abatimiento de la derrota. Ya no era el macho alfa. Era solo un hombre esperando un autobús que pasaba una vez por hora los domingos. Reduce la velocidad del coche. El profundo rugido del motor del Porsche llamó su atención. Rodrigo levantó la vista. Vio el elegante coche azul medianoche, vio las llantas cromadas brillando al sol y a través de la ventanilla abierta me vio a mí. Se levantó, dio un paso hacia la acera, sus ojos abriéndose de par en par. Valeria, gritó, su voz lavada por el viento. Valeria, espera. Miró las bolsas de basura, luego de nuevo a mí. Parecía que quería correr hacia el coche, suplicar que lo lavara, suplicar una segunda oportunidad. Me quité las gafas de sol y lo miré. Miré al hombre que me había llamado aburrida, al hombre que había dicho que no tenía chispa, al hombre que había elegido un Rolex falso en lugar de un matrimonio real. Levantó la mano. Un saludo patético. Valeria, por favor, ayúdame, articuló con los labios. No acelerar el motor. No le hice un gesto obsceno, no le grité un insulto, simplemente me puse de nuevo las gafas de sol. Pise suavemente el acelerador. El coche avanzó suave y patente, dejándolo en el polvo. Lo observé en el espejo retrovisor. Se quedó allí por un momento, con las manos todavía levantadas antes de desplomarse de nuevo en el banco de hormigón, acercando a sus bolsas de basura a sus pies. Gire la esquina y desapareció. Dicen que la venganza es un plato que así serve mejor frío. Dicen que debes esperar que tu enemigo esté débil y entonces atacar. Pero mientras me incorporaba la autopista en dirección a mi ático y a mi nueva vida, me di cuenta de que estaban equivocados. La venganza es sucia. La venganza es agotadora. Lo que yo había hecho no era venganza. Fue una corrección. Simplemente había eliminado los soportes artificiales que había colocado alrededor de un hombre que no podía mantenerse en pie por sí mismo. Había dejado que la gravedad hiciera su trabajo. Subí el volumen de la radio. Sonaba una canción sobre la libertad. Sonreí. No la sonrisa fría que le había dado a Rodrigo en el dormitorio, sino una sonrisa real. Una sonrisa cálida. Porque la mejor venganza no es volo sufrir. La mejor venganza es llegar a un punto en el que su sufrimiento no te importa en absoluto. Era libre, era rico y por primera vez en mi vida era la estrella de mi propio espectáculo. Rodrigo era solo una escena eliminada y eso, amigos, es la verdad absoluta. La lección más grande que aprendí es que el verdadero poder no grita, calcula. Durante años adno mi luz para hacer que Rodrigo se sintiera como un rey, pero me di cuenta de que encajarse para adaptarse a las inseguridades de otra persona solo retrasa lo inevitable. La independencia financiera no fue solo mi red de seguridad, fue mi arma y mi escudo. Cuando llegó la traición, no necesito vengarme, solo necesito liberarme. La mejor venganza no fue la factura del hospital ni la humiliación. Fue reclamar la vida, la paz y el valor que nunca debería haber comprometido en primer lugar. Si esta historia te inspiró a erguir en tu propio poder, por favor, dale al botón de me gusta y suscribir para más historias de resiliencia y justicia.
Alguna vez has tenido que alejar para encontrar a ti mismo? Me encantaría leer tu historia en los comentarios de abajo.